it's time to play. Overlay glowing, neon all the way. RAMEES official, locked in the zone. Gaming throne, yeah, the streams are home. Pixel dreams and laser beams, shacks lit up, we're chasing themes. Level up, no time to stall. We're pressing start, we want it all. RAMEES official, gaming on fire, streaming the moment, climbing higher. Every scene, every frame we slay in this overlay world. We pave the way. Controllers pulse to the beat we drop. Victory's close, we'll never stop. From indie quest to battle cries, we're the glitch in the system, the rise. Overlay magic, coded in light. RAMEES official, we own the night. Streaming legends, bold and true. Gaming's not a game, it's what we do. RAMEES official, gaming on fire, streaming the moment, climbing higher. Every scene, every frame we slay in this overlay world. RAMEES official, gaming on fire, streaming the moment, climbing higher. Every scene, every frame we slay in this overlay world. We pave the way. Lights up, we're live, it's time to play. Overlay glowing, neon all the way. RAMEES official, locked in the zone. Gaming throne, yeah, the streams are home. Pixel dreams and laser.
So we're all raring to go again. In life, of course, there's so much more important than this game, and yet this game feels so important. It is crucial, imperative that the teams harbouring ambitions to go a long way come smoothly out of the blocks here, and it's all building up very nicely. And the mood is boisterous. It is a perfect ambience for the central characters who are ready now to perform. If you're just joining us, we are already underway. Oh, that was vital. Could move up a gear here. Quality ball. That's a shade optimistic. Cleared without hesitation. Well, he was clearly disappointed with that pass. Barcelona clearly didn't help themselves by telegraphing that one. It was always going to be intercepted. And this is Ribery. Dumfries is making a start here. I wonder what sort of a role is he expected to play, Jim? Well, there are engines, and then there's a turbo engine like this guy has, Peter. He never seems to get tired, and he always gives his all. Fans can certainly expect a big contribution from him at both ends. His athleticism and stamina is quite outstanding. Yeah, I'd have picked him too. No doubt the fans feel much the same way. He's picked his way through. Shapes to shoot! That was superb goalkeeping. Really looked sharp there, didn't he? That's very well played. That has earned a reprieve for the time being. Barcelona are looking to go forward now. Oh, that's a key interception. Well, that was well positioned and well pinched. They can't hurt with their backs to goal. Thinks about the shot. The other side yet able to force a breakthrough here. And he was quick to react. It'll be a throw-in. It's a poor throw that, picked off with relative ease. Just as I thought, Peter, it looks like this is a side that's setting themselves up for a counter-attack. Yeah, stand by for the early ball, the big one over the top. Yeah, and those that are up top, Peter, have to be willing to chase. And, of course, those in midfield have to be ready now to recycle. And they have got just the right players for that. Now it's Vlahovic. Oh, good read. That was well played, well stopped. That looks a cracking ball. Gonzola. Barella wins the duel this time. Cuadrado. That's really well manoeuvred. And that's been intercepted. Well, that had the makings of something quite promising, but it's fizzled out into nothing. Well, the defence proved infallible then, but that won't be the last they'll see of him. I'm not sure the shot was ever on there, really. There were just too many bodies in the way, Peter. Now it's Rafael Leao. Salmakers. Salmakers ploughing through the middle. Salmakers! And a terrific save from the keeper. Salmakers clearly thought he had the beating of the keeper. Bro, PC ലാണ് bro കളിക്കുന്നത്. He's tried one. PC. Quick to recover this. Dumfries with the delivery. POTW ഒന്നും എടുത്തിട്ടില്ല. ആള് Cleared കണ്ടില്ല. away. ഇവൻ. Out for a throw. Barella with the cross.
Nice and easy for the goalkeeper. Excellent challenge there, uncompromising. Now it's Ribery. And played cross-field, changing the point of attack. Good ball, that too. Pasalic. Good defending there, they've slammed the door in the faces of the opposition. Looking to play him in. Shot could be chance! Goal! Barcelona! It had to come! It just had to! And we hit half-time. And it's certainly simmered along nicely so far. Just the one goal in it, and it's all still very much up for grabs. How's the first half compared with your expectation? Okay, they got hit with that one sucker punch, but I don't think there was much wrong with their overall approach. I think the boss needs to give his team a lift during the break, and they should still be quite buoyant. Barcelona can be fairly satisfied then. It's so far so good for them, and it's 1-0 at the break. So we're just settling back into this second half. A solitary goal, that has been the crucial difference. Barcelona come out this half somewhat altered. Well, I think this is probably a good time, Peter, to make ambitious change. Probing pass. Good ball, good take. Oh, that's fabulous. Gets his head on it! He scored! And there we have it, the two-goal cushion. It was wonderfully efficient. Yeah, it all came from some really smart movement, Peter. Did the defence let themselves down by not picking him up? I think the boss won't be amused. And very quickly, the substitute made his mark. I think the manager's claiming an assist here. Barcelona are sitting pretty, 2-0 up. Well, with this kind of authority, Peter, why not push on and totally kill this off? Back in San Miro. That looks a decent ball. So what can they make of this? Great ball, and he's in here. There's no... Oh, shooting chance! Bro, Oppo beginner alla bro. This top player. Lifted into his path. Top player difficulty. Barcelona are able now to make their substitution. It's been on the cards for a few moments now. POTW എടുത്തിട്ടില്ലേ അതുമില്ല പിന്നെ 5-star റോമേഷ് ഒന്നും കളിച്ചിട്ടില്ല I think he's put in a good shift and their fans appreciate that. I think he could feel pretty happy with the contribution he's made. And here's Unsola. He's looking wide. ലെജൻഡ് ആക്കി കളി നടക്കൂലടാ കാർഡ് എടുക്കാനായിട്ട് Really needed it. അതിനുള്ളതായിട്ടില്ല Can he finish? അതാണ് ഇതാകുമ്പോ 2 കളി കളിച്ചാൽ മതി മറ്റേ ലെജൻഡ് ആകുമ്പോൾ 3 തോക്കാൻ വേണം 3 കളി കളിക്കേണ്ടി വരും. They have their boots on the throats of their foes. It is a good finish. The odds were against him. He rises. He's got a goal. He watched it all the way. ഇതൊക്കെ ഈസിയാണ്. ഞാൻ കീബോർഡിലാണ് കളിക്കുന്നത്, ജോയ്സ്റ്റിക് ഒന്നുമില്ല. ഇതിൽ കുറച്ച് പരിമിതികളുണ്ട്. നമുക്ക് സ്കില്ലൊന്നും ഇടാൻ പറ്റില്ല, അതിനുള്ള കീ ഒന്നുമില്ല. ജോയ്സ്റ്റിക് മേടിച്ചിട്ട് വേണം കളി ഒന്ന് ശരിയാക്കാൻ. കളിക്ക് ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടാണ്, കുറെ കീസ് ഒന്നും നിൽക്കാൻ പറ്റില്ല. 10-20 ഗോൾ അടിക്കാണ്. ടോപ്പ് പ്ലെയറില്ല, 10-20 ഒന്നും അടിക്കാൻ പറ്റില്ല. അത് സ്ക്രിപ്റ്റ് ഇടപ്പോഴേക്കും. Well, the defence just about came out on top, but they were certainly tested. Now it's chance! Goal! പത്തൊന്നമരൊക്കെ അടിച്ചിട്ടുണ്ട്. Ends with the inevitable classy finish. Well, it's an പുതിയ പല കാർഡുകളും കിട്ടിയ ഈ ഫുട്ബോളർ FC മൊബൈൽ ഹു ഇസ് ദ ബെസ്റ്റ് ഗെയിം. ഞാൻ എനിക്കിഷ്ടം ഇതാണ്, ഈ ഫുട്ബോളാണ്. ഞാൻ FC25 കളിച്ച PC-ൽ. ഗ്രാഫിക്സ് മാത്രം കൊള്ളാം, എനിക്ക് വേറെ ഒന്നും ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ല. എൻ്റെ ഗെയിം പ്ലേ ഒന്നും ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ല. കളിക്കാൻ നോക്കിയാ അറിഞ്ഞില്ല. ഞാൻ PC 2 കളിക്കണം, മൊബൈലിലല്ല.
time. Excellent interception. Pass somewhat off target. Looking for options for movement. Now it's Pellegrini. And the shot! അയ്യോ മൊബൈൽ ഏതാ ബെറ്റർ? മൊബൈൽ എനിക്കറിയില്ല, ഞാൻ കളിച്ചിട്ട് എനിക്ക് ടച്ച് വില ഇല്ല, അതുകൊണ്ട് മൊബൈൽ കളിച്ചിട്ടില്ല. Very well drilled in this art of counter. കണ്ട പബ്ജി കളിച്ചാണ്, പിന്നെ ഒരു മൊബൈൽ ഞാൻ കളിച്ചിട്ടില്ല. മൊബൈലാകുമ്പോൾ 5 മിനിറ്റ് അല്ലേ ഈ ഫുട്ബോളിലെ ഗെയിം പ്ലേ, 10 മിനിറ്റാണ് മിനിമം പി സിയിൽ. പിന്നെ മൊബൈൽ കളിച്ചിട്ടുള്ളവർ പറയുന്നത് മാച്ചപ്പിൽ പ്രഷറിൽ ചെറിയ വ്യത്യാസം ഉണ്ടെന്ന് പറയുന്നത് ഈ മൊബൈലിൽ അപേക്ഷിച്ച്. Well seen, saw that coming. That's great positioning, so good from him. Opts for safety. Pulisic does have his name on the score sheet, of course. Unzola, the pressing's intense and it's paid off. And that's gone loose. Pulisic, played out towards the right wing. Has crossed into the middle. There's much frustration as to the lack of തൃശ്ശൂരാണോ? അതേ ബ്രോ, തൃശ്ശൂർ കൂടെ finish that off. But there's going to be another change here. Well, his stamina was called into question then, but there's absolutely nothing wrong with his heart and the efforts he put in. He was very willing, though, not quite able. And it's Cuadrado. The defence opting here for strength in numbers. Great defending, strong and determined. Yeah, they were looking for a counter-attack. And it's been played through. And he's cut it out. And he's heaved it away. Ball's gone out of play. Bremer. Well, that pass isn't the best. And that's put paid to a promising move. Bops him off it and wins back the ball. Now it's Dybala. Played back in to Ketelara. He's goes for a shot! Great football, shot and save. A moment to try and place the cherry on the cake. And he's had a hit! Oh. Well, that is remarkable. Now it's Pulisic. Dybala. And into the grateful arms of the keeper. Just eases him off the ball. Pulisic. Lovely pass, but can he get there? He's had a shot! In for the pieces! Close, but time for no more. The whistle has gone. Barcelona pretty much in utopia, imposing themselves in the manner they wanted.
Well, what a sight this is. A beautiful evening and the promise of a match that will really get the juices flowing. I'm Peter Drury, and it's a pleasure to be alongside Jim Beglin. Cheers, Peter. It's a privilege to be here. It really is. Well, it looks like a big game, sounds like a big game. Everyone involved is absolutely up for it. We have already started here. Jim, how do you interpret this formation? Well, I'd be surprised if this were to remain as defensive as it's shaping up to be, Peter. You know, even 3-5-2, and the second striker sounds much... Shot, surely! Goal! Barcelona! Barcelona are in front! Oh, delicious, such devilish curl. And you can see he meant every bit of that, Peter. He had his head up as he went to hit it. He knew his landscape. It is a super start. So far, so very good. So just the one early goal to report so far. And the score is 1-0. Ball driven towards the far post. It's gone for a throw-in. And that's definitely not his best. Now it's Ribery. Now it's Selmakers. Oh, shooting chance! And it's in! And they're at it again in double quick time. Truly superb. A goal of such supreme quality, composure and class. Just the sort of forward pass he's been looking for. Very telling. Oh no, what has happened here? He might be in, and Dybala! Yes! Again, in a trice, and they are soaring! Well, there was to be no other outcome. I think the defence really need to wake up here, Peter. They really shouldn't be getting caught out like that. There's the shot! Really well taken goal. And look at his joy! Is this not why we love the game? Well, one moment you're in possession, the next you're picking the ball out of your own net. That Shark one boy, will hi bro, stick. welcome to the stream. Well, a little more decisiveness on the ball, and that probably wouldn't have happened, but still, it was very... It's in, Ah, and that so looks to be helpful. very much like an own goal. Well, that's really unfortunate. He'll be kicking himself at the moment, and believe me, I know how that feels. Fortuitous as it may have been, they all count one. Yeah, he's offering an apology for that. He needed to deliver a better ball. Turns back here, probably the best option. Wriggles his way through. He's picked his way through. Nice interception, well timed. And they've got rid. Face to face with the great chance! They've played it short. And it's made its way to him. Hoisted in. Brilliantly cut out. Barcelona have the chance to go the other way. Oh, that's a key interception. It's ruffled a few feathers, but well dealt with. Well, now here's a good battle, bicep to bicep. So what can they make of this? A heavy challenge. That is a jarring tackle, but apparently nothing wrong with it. Oh, that's fabulous. I think that's offside. Yes, it is. And into the grateful arms of the keeper.
In with the challenge. He's looking wide. Now who's going to be first to this? He'll try to keep this alive. Aimed in towards the centre. And the keeper gets his hands on it. Half-time coming up, and little doubt as to which of the two sides is the happier. A mixture of good defending and indecisive passing. No progress. Engages and forces him off the ball. He's had it taken off him. Shifted it to the flank. He has found the way through. And that has left him in a heap. They've got to make this nice and quick. Oh, he's found support out wide. That has been knocked clear. Ci saranno 3 minuti di recupero. And it's Ribery. It's Ribery! It's it! വാറും തെറ്റിയ പോയത്. It is no contest. It is a landslide. An opportunist strike, but he'll take it. He will own it. Well, I'm sat here, Peter, thinking that the keeper might have done a little better then. Maybe his positioning wasn't great, but then again, I don't think he had a wonderful view of it. Barcelona are at the peak of their powers. As for their opponents, and the first 45 minutes are up. Staggering, just staggering. Not in their wildest dreams would they have expected a half-time scoreline like this. Look, the standout moment of the first half was obviously the own goal, but the current scoreline more than makes up for it. Barcelona utterly dominant in the first 45 minutes, scoring at will. And we are already promptly back underway. Not getting too much time on the ball here, that is good pressing. Barcelona do look as though they've made a half-time change here. Well, I'm assuming that this is going to end up as a tactical change, Peter. Pulisic was somewhat off target. Barella, there he goes, motoring forward. Chance for a shot! Sticks it away! They are getting horribly bullied, and it seems there is plenty more to come. Well, it's a goal fest, and the fact it's so one-sided now is getting scary. Well, it's an inspired substitution. Terrific move by the boss. That's just as the manager would have seen it, an impact sub. Barcelona are having a ball here. Pulisic picks it up out wide. There's the header! Oh, taken with style. And it adds further to a heavily one-sided scoreline. This is getting punishing. Some of those players look totally lost out there now, Peter, and you can't blame them. Threads one in, and here's the Catalan. Can he finish? It's a goal! It hurts, does it not? Oh, how reality hurts. Well, this is turning into a real hammering now, Peter. They're demoralised. 60 minutes played. Now that looks a decent ball. Stood up well to him there. So time for change, and this one has been on the cards for a little while. Numero 8 viene sostituito con il numero 44. Probing pass. Bastoni does really well to win the ball there. That's a lovely, neat pass. Looking for options for movement. Ball looks a good one. Dealt with nicely by the defence. To Ketelara. Has a shot!
Barcelona perhaps wondering what the best time is for their next substitution. Vlahovic! Well, now it's a race for the ball. And he's had it nicked away. Bartesaghi spread it left. That is good alertness. Well, he certainly wasn't in the mood to take any risks. Cypher, yo bro, welcome. Message ഒന്നുമില്ല, ഞാൻ അപ്പോൾ chat ആക്കി. He is through കാണാണ്ടായി. here. എവിടെയാണ്? Oh, he's done very well to take that back. Opts to play it back. Aims beyond the defence. And the through ball. Oh, good ball. He's having a shot! And he hits the net. And the chasm continues to widen. A brutal statement that underpins where these teams are at. Absolutely no element of fluke either. Makes this even more worrying in some ways. Who's winning? ഇത് ഏനായിട്ടോ ഞാൻ ജയിക്കും. Clinical. പക്ഷേ Just ഇനി clinical. കളികളുണ്ട്. What a game this is turning out to be for him. This is such a dominant performance. The defence are sick of the sight of him. But can he finish? Without the best in the keeper. It's almost like he had too much thinking time there, Peter. എന്താ പരിപാടി ഇപ്പോ? ഹക്കിലാണോ? ഞാനന്ന് ഹൈപ്പ് ഇടണ കാണിച്ചെന്നില്ലേ, അതൊന്ന് ചെയ്യണം. 2 വീഡിയോ കൂടി വന്നിട്ടുണ്ട്. Denied at the last. ലോങ് വീഡിയോസ് എടുത്ത് നോക്കുക, ഹൈപ്പ് ഇടുക, ഷെയർ ചെയ്യുക. Vlahovic looking to shake off some unwanted attention. Oh, look, Peter, this has been a text. And the finish! ഓക്കെ, സെറ്റ്. And this is getting ridiculous. Borderline crazy. Well, I think we've reached the point when even damage limitations is no longer an option. He's got... And the shot! Keeper always had the measure of that. Just eases him off the ball. Chance! Oh, it's hit the post! Time is desperately short now, but it is a corner. Ci saranno 5 Cleared minuti di without recupero. hesitation. 5 minutes to add. He's got away. Well read, nice interception. And he thumps it clear. He's had a fair tumble under that challenge. Yeah, he's pulled him up for that challenge. And he is going into that little black book. He does seem to be in considerable discomfort, but do hope it's nothing serious. I just think it was a Hello, cheap Sunday, foul Renate. to give away. ഒരു കാര്യം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. ഓ, തൊണ്ട കണ്ടോ? Done. Thank you. Spread out to the left. Thank you for the support. Knocks it into space. This looks promising. And he's managed to get free. Vlahovic! They've scored! ഹൈപ്പ് 2 വീഡിയോ ഉണ്ട്, 2 ഉണ്ട്. How many? കണ്ണനെ കൈ പിടിച്ചു. Added time is up, and there goes the whistle. Well, that was a shimmering, Like അടിക്കുക, ഒരു കമന്റ് ഇടുക, ഒരു ഹൈപ്പ് game. ഇടുക. The key ഇത്രയും characters മതി. glittered throughout and did അത്ര what റീച്ച് they നമുക്ക് did ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം. when required.
DODW. So bring it on, fresh, fervent, fevered, how it always was and how it always will be. Feel it, this is where it starts. Whatever your ambitions, a good beginning is the perfect way to get things underway. Well, the pre-match build-up has been fantastic. Now, the game itself. The action has already started. In towards the back stick. Foden getting this one clear. Jim, who do you pick out as the telling individual today? Well, what more can we say, Peter, about Phil Foden? Described as so good and fundamental to his team, and some of the best brains in football have said that. He deserves it. He's got to be one of the most exciting players of his generation. What a talent. Yeah, I'd have picked him too. No doubt the fans feel much the same way. Foden. Shot a goal! Crosses it in. Saka. Barcelona are looking to break at pace. Mbappe. Oh, that's nice. Mbappe! And it's hit the woodwork and out. A potential goal of the season contender. Well, it came to nothing in the end, but it certainly got the crowd going. It's a clearance, but not much of one. Well, now it's a race for the ball. And now they can spring out of defence. Lovely pass, but can he get there? Oh, well measured. And he's managed to get free. Crossed into the middle. Good read, needed to be. And here's Hart. Decent chance! And a terrific save from the keeper. Haaland really must be thinking what he has to do to score there. Foden plays it short. Pinches it off him. Barcelona are looking to go forward now. So still waiting for the first breakthrough here, but it has been a pretty open start. And the shots! It's off target by quite a way. O'Reilly. Possession football, Jim, we're seeing plenty of it. What is it, though, that really makes it work? Well, for me, what makes it work is the fact that everyone in this team has the courage to show for the ball. You can't shy away from it. You can't hide. You have to front up in a setup like this, and everyone is doing just that. You make it sound so simple. Great ball if he can get there. Mbappe. There's some great running on show here, but ultimately there was no way through. Saka threads one in. Whatever happens, that's the kind of movement which raises hope. Oh, smashing header! And the header is disappointing in the end. You really could have done with engaging those crossers much higher up the pitch there. This isn't good defending. Cherki. Now it's Mbappe.
Haaland tries a shot! Goal! Barcelona! Well, one moment you're in possession, the next you're picking the ball out of your own net. That one will sting. Well, let that be a lesson to them, Peter. They have to stay focused at all times. Any lapse in concentration, voila. So we have our breakthrough. It's so often the case with goal scorers, little influence, and all of a sudden, bang. No joy this time. A slightly better ball would have led to a very different outcome there. Well, everything up to the final pass looked decent. They just couldn't pick out that killer ball. Knocks it into space. Lenormand makes the interception. Well, the two sides separated by the game's only breakthrough moment to this point. 1-0 the score. Not the most accurate pass. Well, the ball just didn't work out for the run that he made. Barcelona clearly should have gone for the easier pass. Now they'll have to quickly regroup. Now, and the finish! വീണ്ടും Oh, fine stop from the keeper. Haaland actually didn't do an awful lot wrong, to be honest. Lenormand gets it away. And now a sudden chance to counter. Haaland, can he finish? He's done very well to get to that. Really anticipated that well, didn't he? That has earned a reprieve for the time being. Mbappe, who's set up one goal so far. Foot in. Good defending, albeit from an unexpected source. He's dealt with that very well, Peter. It's a real show of discipline. Habrá 2 Foden. minutos de descuento. Cherki. Now it's Haaland. Looking for options for movement. Well, it's a move of great promise, but will it really prove productive? Dealt with nicely by the defence. And there's the end of the first half. There's been no shortage of industry or intent thus far. A little inspiration and inventiveness, perhaps the only things lacking. So your views on the first half? I think it's a case of so far, so good. The boss has clearly done his homework, and I don't think he needs to change much during the break. Now they've got the lead, they can expect more of the same in the second half. Barcelona, the happier of the teams, heading in for half-time, 1-0 up. And the game has already resumed here. Barcelona definitely want to carry on in a similar manner. It's a mighty effort! Harmlessly behind. He's looking wide. And it's made its way to him. Out to the left it goes. Tries a deft little... There's the shot! O'Reilly with a beautifully timed run. Can he get on the end of this? That is good alertness. Looking for the run. That's an errant pass. Barcelona come out this half somewhat altered. Well, I'm assuming that this is going to end up as a tactical change, Peter. And here's Haaland. Bernardo Silva. Still just a single goal between the sides. Now it's Doku. He's found a way through. Rice did well to emerge with the ball. That's a contest to keep an eye on.
Tries to play it through. And the through ball. Well read, nice interception. And that pass is somewhat less than ideal. Well, I think the opposition saw that pass coming a mile off, and it wasn't the best decision. Oh, shooting chance! And now they can clear their lines. Over to the left. And it's a crossfield ball towards the other flank. Good switch, that. Guardiola is there to clear. Out to the right. He's a sharp little ball here. Challenge just a bit on the firm side. Well, that's certainly more like it. They can't let the intensity drop now, Peter. Well, they're looking a whole lot more urgent now. You know, the interest value in this game might just take off from here. Some resolute defending there. Mbappe being hounded, manhandled at times. Yeah, and the creator-in-chief is unsurprisingly being treated as a special case now. Back into the middle. Now it's Savinho. That has not gone well. Nico Gonzalez. That's positional gold, the utilisation of space. He's gone for goal! Big relief, it just needed better contact. If he sacrifices some power, he may control the elevation. El dorsal 15, el dorsal 2 O'Reilly. serán sustituidos And por that has left him in a el heap. dorsal 8, el dorsal 10, el dorsal 20, el dorsal 3. Pass is intercepted. Se va a realizar un cambio de Bernardo jugador. Silva. Good driving run. He's on it, can he get away? Well, there's plenty to like about this approach. Get your head down, keep battling away, and eventually things might change for you. He's shifting through the gears here. Too much on it, and that is an easy claim for the keeper. There's nothing more infuriating for a fan than seeing passing without penetration. They're just stuck in a rut. Here's real chance! Danger averted for now. Still just that single goal, and we are nearly done. Haaland tries to pass it through. That is a great pick out. He's through, now is he in? And reclaimed it in a trice. Marmouche. Now that looks a decent ball. And he shoots! അയ്യേ He's got a goal! We thought it was over! It's all square once more! And that is about as cool as they come. He picked his spot പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. expertly. That's expertly finished, and he's done that so often. All square again into the dying minutes. Credit where it's due. This is great attitude. Now the only question is whether there's enough in the tank to grab another. Habrá 2 minutos de This is descuento. Bernardo Silva. Oh, that's fabulous. Now, he's got space here. Great vision. It's a pretty loose pass. And it's Bernardo Silva. Well, that's well seen too. And that is it. The referee has seen enough. Well, nothing to separate the sides in the end.
So welcome one and all to a picturesque evening here. A clear night, all the ingredients for a showcase game that the passionate crowd demands. I'm Peter Drury, and it's a pleasure to be alongside Jim Beglin. Hello, Peter, and hello to everyone watching. For me, it's a real thrill to be here. Colours vivid and vibrant, songs loud and proud. The tone for this game is well and truly set. And as you can see, we've already started here. Marseille have gone 4-3-3. Jim, how do you interpret that? Well, one of the attacking advantages in this setup, Peter, is the impact that can be made between fullbacks and the attacking wide players. These combinations, when worked well, can be a real handful for any opposition, and we're likely to witness that again. You often see the wide man drift inside to allow the fullback to make the run out wide, and it can just throw the opposition off kilter. Hazard receives it in a wide position. Hazard with the delivery. Emerson attempts a clearance. Who do you think this turns on, Jim? Well, Mason Greenwood here is described by many as one of the best natural finishers to have come through in a while. He certainly looked like he belonged at the top from day one, and he's more than proved his worth since. Those skills you can't really coach. It's natural, and he's got it off to a T. Yeah, hard to see past him. He'll be looking to put on a show, I'm certain of that. Vermeer. Now it's Mbappe. Well, it's a move of great promise, but will it really prove productive? Oh, he couldn't quite make it. All he needs to do is to place this between the goalposts and basically let them attack it. Tries to get it clear. And now they can spring out of defence. Opts for safety. Well, neither defence has had a wake-up call yet, because neither attack has turned up. Well seen, saw that coming. That was well played, well stopped. Tries to play it through. Oh, super ball. There's some great running on show here, but ultimately there was no way through. Now then... And the finish! Goal! Barcelona! The breakthrough strike! Really tidily gathered, and ultimately a more than tidy finish. Mbappe really can't believe his luck. He was allowed so much room when he should have been boxed in. Barcelona have taken the lead. It's so often the case with goal scorers, little influence, and all of a sudden, bang. Greenwood. Gomez. Rice goes steaming forward. Hazard. It's a loose ball. Intercepts the throw. That's well read. Now he's got space here. And that has been cleared. Barcelona have their second corner now. Shot, surely! And a terrific save from the keeper. I think he's done great there, both reading it and dealing with it. Højbjerg with the clearance. Marseille have the chance to go the other way. Well played, that has snuffed out the danger. Marseille upping the intensity here, having lost possession. Yeah, it's actually very good pressing. They want it back as quickly as they can get it, and they're hunting in packs to do just that. Good to watch. He's tried one! It's in! Again, in a trice, and they are soaring! He made it happen, squeezed through with sheer will,
and considerable accuracy. The keeper deserves some sympathy there. He may not have seen that until too late. Le numéro 18. Barcelona are doing very nicely, thank you. You can really sense how important this goal was for them. They needed it, now they have it. Højbjerg. Barcelona heading towards the half-time break. The win very much in their sails. Well, the boss won't be happy about that at all. They were pedestrian in possession and carried almost no threat at all. Højbjerg. Haaland with a definite foul there. Not the most accurate pass. Gomez. He's a sharp little ball here. Greenwood. Rodri did just about enough to come out on top there. Neither party overly willing to compromise. Now it's Gomez. That ball looks a good one. And Aubameyang! Oh, that was nice, but not quite the end product required. Oh, it's very good running that. You're always going to have chances with that kind of movement. Il y aura 2 minutes de temps additionnel. Knocks it into space. And he lines up a cross. Big chance! Well, now it's a race for the ball. Now, can they... And another try! It's a goal! And right on half-time, that is telling. And that is going to be the final action of the first half. Well, the scoreline at half-time, a fair reflection of things overall, you'd have to say that. There was certainly no lack of effort or endeavour in the first half. No, well, the pickings certainly have been rich in this first half. Well, I think the message from the manager at half-time will be pretty simple, Peter. He's going to want them to play at a higher tempo, press more, higher up the pitch, pass quicker, and entice the opposition out of position. He knows how crucial the next goal will be. Barcelona are leading by 1 in a finely poised game. It's 2-1 at half-time. Hostilities have resumed at the start of the second half. For a moment you felt that was going somewhere, but they'll have to go again. Barcelona do look as though they've made a half-time change here. Well, I'm assuming that this is going to end up as a tactical change, Peter. Looking for the run. Oh, cracking ball. Tries a shot! Really well taken goal. 2 up now, and they are cruising. Well, Peter, they're trying to claim offside here, but this stinks of desperation to me. They know they've got it wrong. Well, that has changed the dynamic somewhat. They've seen the light, and the... Oh, shooting chance! Foden. That has been slung wide. Gomez. He's got away. And it's big header! And for a moment, time stood still. Changement. Well, there is some activity down on the touchline. It seems there's going to be a change. Lovely pass, but can he get there? And he's picked it up out wide. There will be a throw-in. Crossed in once more. Rooney deals with that nice and simple. Well, he's felt that, hasn't he? Nicely weighted ball. Lovely bit of skill. He's gone for goal! Oh, he did the hard part right, but fluffed the finish. That's really well played. It's just the type of run you need. Off the shoulder of the last defender, stay onside. That's Kudus. Kudus. Oh, this is a terrific run. Kudus! Barcelona do have options available on the bench if they want to go that way.
Looks a decent ball. Look, they're prepared to be quite physical to contain any danger that might come their way. And here's Aubameyang. Murillo. Great vision. Now this could be a chance. He's had a shot! It's off target and by quite a way. Look, we've all been there. Not that it'll make him Changement feel pour much better l'Olympique at de the moment. Marseille. Le numéro Both 14. sides then taking this chance to turn to their Le benches. numéro 9. Changement en cours. He's in a great position here. Here's... And the shot! Yes! And they are pulling clear here. That really is quite fabulous. All his own doing. Well, from the moment he got involved, he looked as if he'd go all the way. Terrific. Changement pour l'Olympique de Marseille. Well, it's an inspired substitution. Terrific move by the boss. I think the manager's claiming an assist here. So now the difference is 3. Guiri. Now it's Kudus. Oh, that's a key interception. Vermeer. Over to the left. Takes a shot! Oh, he's brought him down, and it is a penalty. Barcelona present their opponents Changement with pour the l'Olympique de best Marseille. possible chance here. Le numéro 97. À sa place, le numéro 7. Not a twitch, not a blink. Well, I'm not sure what body language the keeper was trying to read, but it didn't work. Marseille give themselves a fighting chance, back in with a shout. Looks to the other side. He looked rushed. He should have waited for some movement. That's just playing it safe and simple. Oh, smashing header! Harmlessly behind. Højbjerg. Pavard. And Traore. Nicely spread. Greenwood. And that's put paid to a promising move. Played into space. Traore. Now it's Mopé. Can he finish? It's in! And what a climax we have here! There was no getting to that. No getting to it at all. Expertly done. He had the whole picture in his head, Peter. He didn't even look at the goalkeeper. Marseille give themselves a chance of a fairy tale finish. Well, who's under pressure now? It's going to require some inspired defending to stop this lot. Played out to the left flank. Temps additionnel. I think 5 we're about minutes. to see a frenetic finish. No half measures from here. Gravenberg. Keep the ball and you win the game. It really is that simple. Tries to cross. Up he goes! That is a brilliant interception. Ball is over the line. Cross flung in towards the middle. And that's the keeper's ball. And the referee's looking at his watch. We could be done here. Added time is up, and there goes the whistle. Barcelona proudly puff out their chests.
So bring it on. Fresh, fervent, fevered, how it always was and how it always will be. Feel it, this is where it starts. Whatever your ambitions, a good beginning is the perfect way to get things underway. Well, the pre-match build-up has been fantastic. Now, the game itself. And as you can see, we've already started here. Bops him off it and wins back the ball. And here's Saka. Haaland. Haaland! Goal! Barcelona! There is the breakthrough. One sweeping move, executed with deadly efficiency. Barcelona are such an adept counter-attacking team. They produced something out of nothing there. A few seconds was all it took for them to convert a defensive situation into a goal, and it's very impressive. Barcelona make the perfect start. They are already ahead. Zirkzee. Shot a goal! Oh, it's fallen loose again! That's another chance! Can he find the finish? Oh, just lacked a decent finish. Well, that always looked a little ambitious for me, but still, at least he had the confidence to take it on. Great defending, strong and determined. Looking for the run. That looks a cracking ball. It's a mighty effort! He scored! Again, in a trice, and they are soaring! Swift, incisive, deadly, all done in a matter of seconds. Yeah, well, the opposition had plenty of warning here, Peter. Look at how quick they were going the other way. Exactly what you need when you're playing on the counter-attack. Things starting to look very comfortable. Well, it's been an absolutely fabulous spell for them, and they're starting to look... Chance! And it's there! A quite incredible spell. They are flying. It was casual, it was careless, and it has proven costly. Yeah, they were made to pay for not moving the ball smartly enough through a very strong pressing wave. 3-0, and things are starting to look awfully cosy. To be expected. And the shot! Great! In he goes again! Goal! They are really purring here, and they have extended their lead in the blink of an eye. And he's only too grateful to capitalise on the keeper's misfortune. Well, they say all goalkeepers are crazy, and after that, maybe there's some truth in it. Barcelona, and the shot! And he steered it beyond the post. Well, it didn't quite come off this time, Peter, but that's a warning to the opposition. This team know how to counter, and they'll be looking to do it every chance they get. Lovely pass, but can he get there? Oh, that's well spotted. Cook. That was good pressing, forced the error to put an end to it before things could get even more threatening. Oh, there's a probing ball. That is good pressure, just hounded him off it. And he's picked it up out wide. Zirkzee. Shot, surely! No, that's just wide. Well, there's always that risk, Peter, when a team commits too many numbers forward. You can't help but leave some gaps at the back. Mings gets over and intercepts. Now it's Saka. Now it's Zirkzee. He's got away. And a chance! And that interception was most necessary. That's great positioning. So good from him. Can he get on the end of this? Foden gets into a good position. Nice control. And he's been shifted off it. There's a beautiful simplicity about this contest. Willing running on one side,
Dogged defence on the other. Nicely weighted ball. Now it's Foden. And it's Alexander-Arnold. Now, can they get him away? Saka! Really well taken goal. The perfect outcome to mark his 50th game. Absolutely no element of fluke either. Makes this even more worrying in some ways. Barcelona are at the peak of their powers. As for their opponents, a long way from that. Oh, strongly challenged there. Half-time getting close now. Foden. That has been slung wide. It's a pretty loose pass. So what can they make of this? The message is clear, none shall pass. Played into space out wide. Habrá 3 minutos de descuento. That is good strength. Here's a shot! Oh, he's kept it out, that's a great save. Well, let's just consider that one a rangefinder, Peter. It certainly wasn't troubling the goalkeeper. Zirkzee. The most accurate pass. And that'll be the final action of the first half. Staggering, just staggering. Not in their wildest dreams would they have expected a half-time scoreline like this. Well, for me, it's a lead that's thoroughly deserved, Peter. They've been quicker to pretty much everything so far. The only thing you've got to wonder is, how taxing is this for the players? How long can they keep it up for? Are we going to see a fade in this second half? Big chance! Oh, terrific save. It's certainly a bold attempt, and there's nothing wrong with that. Shame he didn't work the keeper a bit more, though. Akanji. Alexander-Arnold. Oh, well played, well sorted out. Now it's Haaland. Distributed tidily. Foden. Out to the right. It's the sort of situation that they'll want to capitalise on now. Thinks one through. And he's made sure that's not getting through. Oh, he's felt that, hasn't he? Oh, the ball's gone astray. Is there any support? He might not need it. Saka, defending his corner stubbornly, stood up very well to his man. It's all a little bit desperate, but it's got the job done. That's simply brilliant defending. They were outnumbered, but he still came out on top. And he shoots! He's got a goal! And there's your hat-trick hero. He is simply indefatigable. Well, this is turning into a real hammering now, Peter. They're demoralised. En el minuto 59, el And with that, the hat-trick is complete. Well, he's made this game all about him. He's got a fantastic appetite for goals. serán sustituidos por And that's aimed into the middle. That is a brilliant interception. el dorsal 13. Aimed beyond the defence. Cross is blocked, and that's a corner. Cambio de jugadores en el Barcelona. El Both dorsal sides then 21 taking this chance to será turn to their reemplazado benches. por el dorsal 20. Se va a llevar a cabo un cambio de Too much on jugadores. it, and that is an easy claim for the keeper. Barcelona are looking to go forward now. And they win it back again. That looks a good ball through, and it's made its way to him. Tries a shot! He's put his foot right through that one. Barcelona really are good at what they're doing. They'll gladly take any opportunity to launch that counter. Barcelona will have one further opportunity to make a substitution after this, their latest change. Kudus now goes for a shot!
he's put it wide. I think that's just more proof that this team is very comfortable playing on the break. They're really swift. Pass somewhat off target. Looking to play him in. It's come through and he's had a quick look inside. Well, that is good. Super running, sharp movement. Came up against a defender, though, who was ever so determined. Well, it's a move of great promise, but will it really prove productive? He won't reach that. We have got changes here from both sides, in fact. And the break in play means they can now affect their change. Yeah, I think the manager might have feared his team could become a little tentative, conservative even, Peter, but this will make a nice change. Just about up to 75 minutes. And no, that is pretty much the end of that. Decent chance! And it hurts, does it not? Oh, how reality hurts. Well, I think we've reached the point when even damage limitations is no longer an option. No, he wasn't being taken in by that trickery. Well, the defence just about came out on top, but they were certainly tested. And that is as far as they're going to go. Whistle's gone, that's a foul. Cook cuts out the pass. Probing pass, and he was quick to react. Well, that pass isn't the best. Rodri, that's a cute ball. That is good alertness. That has been cut short. That's really well manoeuvred. Knocks it into space. No, that's been intercepted. Barcelona have really been terrific at snuffing out the threat. Now for something different. Frey. Now, what about a counter-attack? Challenge just a bit on the firm side. Now it's Son Heung-min. Lovely bit of skill. There's some great running on show here, but ultimately there was no way through. And the number on the board is 3. Looking for options for movement. Oh, that's fabulous. And well back! Oh, impressive strike. And that is it, the referee has seen enough. So a real showpiece win. This lot were simply far too clever for their... Hello and welcome one and all. The atmosphere building very nicely here. Gorgeous, gorgeous evening. The skies are clear, the noise is fervent, the atmosphere frenetic. I'm Peter Drury and it's a pleasure to be alongside Jim Beglin. Well, thanks, Peter. There's a great sense of anticipation in this stadium, and I've been hit by it too. Oh, the stage is set for us. And the shot!
And that is doing no harm at all. Passing is crisp and sharp. Takes a shot! Well, that's good defending. He squeezed the play and he gave him no chance to get on the turn. That's a cute ball. Guardiol calmly anticipates. That's ruffled a few feathers, but well dealt with. Foden. Looking tidy in possession here. Searching pass he's played there. Yep, it's a corner. Well, look, they know they've got a height advantage and it's time for them to use it. And he thumps it clear. And now they can spring out of defence. Jim, who do you reckon is pivotal? This guy, Declan Rice, is a player I really rate. With him, you get exactly what it says on the box. A workhorse defensive midfielder who likes to stay in the deeper part of midfield, knowing his primary job is to make sure he shuts down any build-up play in that area. Yes, getting the best out of him will... Goes for a shot! And it's come back out to him. Goal! Barcelona! And he's only too grateful to capitalise on the keeper's misfortune. Well, I admire players who do that because they just don't give up on anything. Barcelona have fired themselves in front. Well, that gives them the privilege to control the tempo of the game. It's up to them to manage it from here now. Nottingham have reclaimed it. And another try! Oh, the ball's run loose here. Well, he got rid because he was under pressure. Well, that is good. Super running, sharp movement. Came up against a defender, though, who was ever so determined. Well, that pass isn't the best. Pass somewhat off target. Anderson. Nottingham deciding to turn to the long ball now. That is pretty evident. Yeah, it is clear that they've decided to take a more direct route to goal now, but, you know, they can't just continue doing this and make it predictable. And importantly, they've got to look to win the second ball. If they do that, they should get right up the pitch. Yeah, they really should. That's positional gold, the utilisation of space. He's got a well back! It's a goal! They are really purring here, and they have extended their lead in the blink of an eye. You don't keep those outs. He knew, he just knew. Oh, what a hit, Peter, and there was nothing lucky about it, let me tell you. It was measured, it was simply inch perfect. Barcelona are now luxuriating in a two-goal lead. Well, now's the time you could afford to be more daring, Peter. It may be tempting to sit on this, but I'd say go and grab a third. 15 minutes till half-time. Oh, he's felt that, hasn't he? Well, the defence proved infallible then, but that won't be the last they'll see of him. Rice. Guardiol cuts out the pass. Tries to pass it through. Now this could be a chance. He's shifting through the gears here. Goes down, but nothing given. Well, the defence just about came out on top, but they were certainly tested. ഹലോ ഹലോ, Bumps him off എന്താ and കളിക്കുന്നെ? wins back the ball. ഞാൻ ഈ ഫുട്ബോൾ ലൈവാണ്. ലൈവാ Gibbs White. പരിപാടി ഇന്നത്തെ കണ്ടിട്ടോ Time coming up, and കണ്ടിട്ടോ little doubt കണ്ടന്റ് as to തുടങ്ങിയാലോ? which of the two sides is the happier. മൂന്ന് കണ്ടുണ്ടാവുക. Welbeck on two now and looking for three. കുറച്ചും കൂടി He's in പരിപാടികളുണ്ട്. plenty of space here. Oh, what a ball! Shot a goal! And it's there! പരിപാടികൾ വരുന്നുണ്ട്. A quite എല്ലാത്തിനും പോയി ഹൈപ്പിട്ടെ. incredible spell. They are flying.
A momentary lapse, ഞാൻ വലിയൊരു കച്ചറ mercilessly പറയാൻ ഹൈപ്പ് exploited. ഒന്നും They നോക്കണ്ട were ഞാനൊന്നും പറയില്ല absolutely വിഷമിക്കണ്ട lethal. Well, let that be a lesson to them, Peter. They have to stay focused at all times. Any lapse in concentration, voila. A case now of complete control. Saka. And it's Rice. Now he's got space here. Cleared away. And it's Rice. 2 added minutes has been indicated. Well, that looks a decent ball. And the counter is on. Hello. And he's Hello. surging through. ഒരു ഗോൾ വന്നു എന്താ പറഞ്ഞേ Cross to the back എല്ലാത്തിനും പോയി post. ഹൈപ്പ് ഇട്ടോളെ സൈഫർ വന്നിരുന്നു ഇതില് Oh, ചാറ്റില് that was vital. ആചാരെല്ലാം വരും ഡിലീറ്റ് Rice. മെസ്സേജ് ഡിലീറ്റ് ആക്കി പോയാണല്ലോ And the first half is ഡിലീറ്റ് അല്ലടാ done. ഇതാണ് ഹൈഡായി Well, that പോകാനുള്ള was as one-sided as it gets. എന്താ ഓട്ടോമാറ്റിക് ഹെഡ് Only ആവോ one side have showed up ഓട്ടോമാറ്റിക് here, ഹൈഡാണ് and ചെന്താ they're പറ്റിയിട്ടേ just tearing ചില it up ചാനലുണ്ട് at will. അൽബർട്ടോ ഹായ് ബ്രോ വെൽക്കം ടു Well, they're in a great position, Peter, so why stop now? I would say keep going, keep at it. They've done everything right so far, so they want to keep things that way. Players to the field. Barcelona will be wanting more of the same in the second half then. Utterly dominant in the first period. എല്ലാരും വന്ന് 1v1 കളിക്കില്ലേ Number 29. അതും So we're straight മൊബൈലാണ് back നമ്മൾ at നോക്കാനുള്ള it മൊബൈലാണോ at പി the സി start of ആണോ the second half. He's picked his way through, കളിക്കാൻ saw the danger and he went crashing in. Well, that defending is unapologetic and ബ്രൈറ്റ് ഫോക്സ് persistent. It's almost ഫ്രീ ഫയർ personal. ഇവിടെ ഫ്രീ ഫയർ കളിക്കണം ബ്രൈറ്റ് ഫോക്സ് അറിയില്ല He's അവരൊക്കെ having a കളിക്കണവരാ നമുക്ക് വിവരമില്ലാതെ go. Lacking in accuracy. Barcelona really Vale, are bien, good at bien. what they do. Bien. They'll gladly take any opportunity to launch that അവർക്ക് counter. വരെയും കുറവാണ് ലൈവിട്ടുള്ളൂ ഫ്രീ ഫയർ കളിക്കുന്നുണ്ട് ഫ്രീ ഫയർ കളിക്കില്ല And he was quick to react. Engages room and ഇട്ടത് forces full him off ആയിട്ടോ. the ball. Oh, that's clever. Savona. Barcelona couldn't really be more watertight in midfield. Not a trickle is getting through. ബ്രൈറ്റ് ഫോക്സ് Anderson out to the right. Well, that had the makings of something quite promising, but it's fizzled out into nothing. And the finish! He has done it! Pomp, panache and passion. This, a man full of it all. റെഡിയും കൂടി എടുക്കുന്ന പറഞ്ഞിട്ടാണ് They forced the error and extracted the maximum punishment. Oh, that was beautifully done. They were ready to pet. And he's had a hit! It's brilliant from Foden! That is a gem! An absolute gem! വല്ലാണ്ട് അധികമായി And it is becoming almost too painful to watch. Where to next? അയ്യാ Some of those Chance, surely! That's another ഞങ്ങൾ chance! പോയിട്ട് വളർന്ന സിനിമ നമുക്ക് നിർത്തിയറാം എന്താ വളർന്ന് പറഞ്ഞ Heroic സിനിമ goalkeeping, കൂടി but കണ്ടിട്ട് even that couldn't save them this അത്രയും വേറെ time. വിളിക്കാം That's really good anticipation too, Peter. Just instinctively knew where the ball would be and where he needed to put himself. Substitution. Nottingham have a goal, but it's hard to see it as anything much more than a consolation. 99. Anderson. He's found a way through. Well, they've got plenty back, they can deal with that. Oh, the movement is slick, the speed is slippery. The defence, though, able to hold on this time. Substitution in progress. But there's going to be another change here. Well, he's someone renowned for his pace and those darting little runs, but also for being a very good ball carrier as well. They want to add more dynamism to that front line. Shoots! He's scored! And there is his 30th goal. Absolutely no element of fluke either. Makes this even more worrying in some ways. And when the manager called on him, he was only too happy to repay that fate. I think the manager's claiming it. Can he finish? Oh, there was plenty on that. Well, let's just consider that one a rangefinder, Peter. It certainly wasn't troubling the goalkeeper. Threads one in. Oh, that's well spotted.
And they're not going to make any further progress now. Out of play for a throw. Barcelona do have options available on the bench if they want to go that way. Now it's Xerxes. That's good play from him. Oh, such a clever touch. Just eases him off the ball. Looking for the run. It's a promising position. Picked out brilliantly. Big chance! It's loose now and they want to get it back. That's a bad place to challenge. What's he giving? No, the referee's judged that the offence took place outside Substitution on the area. field. Number 16, number 19, coming on the field, number 7. He gets big! Callum Hudson-Odoi. Oh, he's kept it out, that's a great save. Wood. Substitutions taking place. Szoboszlai. Lovely pass, but can he get there? And he's picked it up out wide. Szoboszlai. Cross goes in there. And the keeper beats it away. That has been knocked clear. Anderson. And he's had it nicked away. Oh, can he get onto this? And that has left him in a heap. He's looking wide. Oh, that's ambitious. Oh, denied at the last. Well, there's always that risk, Peter, when a team commits too many numbers forward. You can't help but leave some gaps at the back. Saliba. That has not gone well. Now it's Xerxes. Can he get on the end of this? Good take. Shapes to shoot! No mistake! It hurts, does it not? Oh, how reality hurts. Well, I think we've reached the point when even damage limitations is no longer an option. Nicely weighted ball. Chance for a shot! Loose. Oh, he's been caught napping. This time, surely. Really well taken goal. He'll take that. Perhaps not the prettiest, but they all count. Yeah, he showed great reactions there. Right place, right time, easy pickings. 6 added Still minutes trying to has make a been game of indicated. this. Oh, he's found support out wide. He is through here. Plays it in low. Oh, that's a fine interception. Kudus. That's the keeper's ball. He shifted it to the flank. Williams. It's a searching pass. Can he get onto this? Saliba. Oh, just skips past his man. And that will be the final act. Barcelona, just a thrill to witness here. Quick, slick, and...
So welcome one and all to a picturesque evening here. A clear night, all the ingredients for a showcase game that the passionate crowd demands. I'm Peter Drury, and this is Jim Beglin. A delight to have him on board. Thanks, Peter. It's a pleasure and a privilege for me to be here. Well, it looks like a big game, sounds like a big game. Everyone involved is absolutely up for it. There's the whistle, and here we go. Who do you, Jim, see making a difference here? This could be another episode of the Seho Girassi show, I think, Peter. While he's primarily a poacher, he doesn't really have the composure you need in the penalty area when it comes to his finishing. He's a bit Hollywood or bust regarding that. But when it comes to his general play, he has great composure bringing his teammates into the game. So he just needs to get that clinical edge going. Hard to disagree with that. It is the sort of situation he thrives in. That has been slung wide. Shifted into the flank. Haaland! He's shifting through the gears here. Well, the defence proved infallible then, but that won't be the last they'll see of him. Mbappe! It has been a rather gentle affair so far. Borussia Dortmund looking to pass their way through. Nice interception, well timed. Oh, nice touch. Oh, lovely bit of skill. Goes for a shot! Foden. Great vision. Well, played right into his path. Haaland! That was superb goalkeeping. Haaland actually didn't do an awful lot wrong, to be honest. They've got a healthy number of very tall targets to pick out from this corner. Szoboszlai. Lovely feet. Cross goes in there. And he's managed to get rid. So we're still where we started right now. And he's forced to go back. Borussia Dortmund applying the press here, a high press. Yeah, we see this so often these days, but it does demand an awful lot of work rate and, of course, the discipline, because... Real chance! And a terrific save from the keeper. Haaland clearly thought he had the beating of the keeper. Barcelona have their second corner now. He's having a go! Oh, that was a brilliant save. Really looked sharp there, didn't he? That's very well played. And that interception was most necessary. That's great positioning, so good from him. He's looking wide. And it's Chukwuemeka. Now this could be a chance. And he gets rid in a hurry. Chukwuemeka. Tries a deft little ball. I think that's offside. Yes, it is.
He's picked his way through. Tries a shot! Goal! Barcelona! Barcelona are in front. A momentary lapse, mercilessly exploited. They were absolutely lethal. Well, a little more decisiveness on the ball and that probably wouldn't have happened, but still, it was very well played. Great pressure to force the error. So the first moment of real significance. Listen, when it comes to goals, Peter, in this team, he's always the #1 contender, and he's done it again. That looks a cracking ball. And he's in on goal, shot a goal! Oh, the keeper's done ever so well. Mbappe is offering a wry smile there. Barcelona have their third corner. Cleared without hesitation. Borussia Dortmund have the chance to go the other way. Defending here is really tight. Oh, good read. Lovely pass, but can he get there? Takes a shot! And the two sides separated by the game's only breakthrough moment to this point. And the score is 1-0. Anton. And that's been intercepted. He read that really well and stopped it. Foden shoots! Anton is there to clear. Habrá un minuto de descuento. Gross. Well seen, saw that cut. And that is going to be the final action of the first half. So a steady, solid and more than satisfactory first half. They've got the lead and that gives them something to build on after the break. So your views on the first half? Well, it's obvious, Peter, that this team was set up to play on the break, and their opponents pretty much played right into their hands, so no wonder they've got their tails up at half-time. Big chance! A potential goal of the season contender, if only. Haaland certainly looked hungry and exciting on the ball. Confidence is at play here. Chan. Schlotterbeck. And it's Chukwuemeka. Nicely shaped ball. Foden looking to run onto it. Chan. Well, the moans and groans from the stands now are very... And he shoots! Now, that's another chance! A collective sigh of relief from the defence. I'm really impressed with the tenacity he's shown to intercept that. That's how they're going to make things happen. Some resolute defending there. Pretty robust defending. That'll be a throw. Vardiol. That pass has been well intercepted. Barcelona just about have their noses in front. It is the slenderest of leads. Anton. And Chan. Schlotterbeck. Turns back here, probably the best option. Tries to pass it through. Nicely weighted ball. Oh, shooting chance! And it's in! They have done it! They have their equaliser! Well, I always thought they had it in them, Peter. They upped the quality as needed, and once they got going, they were awfully hard to stop. Well, when it's pieced together as efficiently as that, it's a joy to watch. And a chance! Denied by an instinctive save. Saka really must be thinking what he has to do to score there. Looking for the run, chips it through. That's a simple one for the keeper. Barcelona still have the cards to affect this game.
Haaland being hounded, manhandled at times. Well, to be fair to them, Great chance! Goal! Barcelona! And they're back in front. They forced the error and extracted the maximum punishment. oh, that was beautifully done. They were ready to pounce, and they were clinical when the opportunity presented itself. Can he finish? And he nearly went all the way. And you can see how the direct approach can work really well. Get yourself on the ball and give it a try. Gerasi. Brandt. Now try to spin that positively. I certainly can't. Cute ball now, how can he reach it? Decent chance! Really well taken goal. And with that, he takes home the match ball. Well, one moment you're in possession, the next you're picking the ball out of your own net. That one will sting. Well, let that be a lesson to them, Peter. They have to stay focused at all times. Any lapse in concentration, voila. And with that, the hat-trick is complete. This is such a dominant performance. The defence are sick of the sight of him, but he doesn't look finished just yet. It's a mighty effort! Harmlessly behind. Cambio de jugadores en el Barcelona. El dorsal 18. We have got changes here from both sides, in fact. El dorsal 20. Se va a llevar a cabo un cambio de Barcelona jugadores. are making a change. After this, just one opportunity to do so. Knocks it into space. They'll want to make the most of this turnover. Oh, that is chance, surely! And that would have won it. Well, judging by his reaction, he clearly feels he should have made more of it, but he's looking very much like the big threat at the moment. It's run loose. Who's going to get there? And that's been drilled in, brilliantly cut out. And he's quick to get it clear again. That's just playing it safe and simple. Barcelona making consecutive changes Cambio de here. jugadores I think en you el have to Barcelona. admire his willingness to keep plugging away, but the manager has done him a big favour, I think, by taking him off. You know, he was looking very, very leggy. Saka. Can he finish? And one more try. It's hit the upright. And no, he couldn't find the finish. They're up to 5 corners now. And the goalkeeper's got a good palm to that. Ball swung in. That was well seen too. Good clearance. Oh, now here's an interesting matchup. Notex Gaming, hi bro, welcome. And now a sudden chance to counter. That is good pressure, just Hi, hounded him hi off it. again bro. And he's picked out the run. Chan gets it clear. And that's been intercepted. He read that really well and stopped it. Gross. Now it's Brandt. Oh, that's fabulous. Gross. Now, can they get him all? Chance for a shot! And that is doing നിന്റെ no harm വാട്സപ്പ് at all. ലിങ്ക് വിടുമോ? എടാ വാട്സപ്പ് ലിങ്ക് ഒന്നും ഇല്ലാടാ, ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടില്ല. ഡിസ്കോഡ് ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ട്, അതിൽ വേണമെങ്കിൽ കയറിക്കോ നീ. Habrá 6 ഇത് minutos de descuento. എടാ ഡിസ്കോഡിന്റെ ചാറ്റിൽ കണ്ട ഒരു വോട്ട് ഇടണ കണ്ട ഡിസ്കോഡ് ലിങ്ക് എന്ന് വേണ്ട അതിൽ കയറിക്കോ. Oh, it's a promising build-up, this. Plenty of really nice passing. Now it's Gerasi. Anton. Oh, good spread. Can he get it through? Skillfully cut out. He is so at ease on the ball. Searching pass he's played there.
Probing pass. Chan promptly onto that, and that is that. Schlotterbeck. Chan. And that is it. The referee has seen enough. Well, don't you just love it when a plan comes together? Victory never in doubt in the... പിന്നെ ഞാൻ എടുക്കണം. ഗ്രീസ്മാൻ, എത്രാമത്തെ ഗ്രീസ്മാനാണ്? സൂപ്പർ സബിന്റെ സ്കില്ലുണ്ട്, അത് കൊള്ളാം. നന്നായി. ഫുള്ള് പോയപ്പെടും രണ്ടാമത്തേക്കുള്ള വയറായപ്പോ ഇതിന് മിക്കി വാൻഡിയോനെ കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ 5 സ്റ്റാർ നോമിനേഷൻ വെച്ച് ചെയ്യാം. കിട്ടില്ല, നമുക്ക് കിട്ടുന്നു. നല്ല CF ആരാ? മിക്കേൽ മെറിൻ. വാൻഡിമാൻ എടുക്കാം. ഹലോ, അത് ഈ ഫുട്ബോൾ കയറുന്നു. എത്ര കളി കളിച്ചിരുന്നു തന്നെ? ഉണ്ടെങ്കിൽ കുറെ കളി കളിച്ച് 3-4 കളി കൂടെ ഉണ്ട്. കേട്ടില്ല അന്നേരം. ഗെയിം ലോഞ്ച് ആകട്ടെ. ഓക്കെ, ആക്കിക്കോ. എന്നോട് പോയി ബനം
ബണം ഇവിടെ ഇല്ല. ബെനിവിടെ ഉണ്ട്, എനക്കില്ല. ആ ബനം ഇവിടെ പോണം. പെടുന്നില്ല, മ്യൂട്ടിട്ട് ഉറങ്ങാൻ കട കയറുന്നത്. ആ പറഞ്ഞില്ല, ഞാൻ മറന്നുപോയി. നല്ല ബെസ്റ്റ് ഗെയിം ഫോൺ ഏതാ? നല്ല ബെസ്റ്റ് ഗെയിമിംഗ് ഫോൺ ഏതാ? എനിക്കറിയില്ല ബ്രോ. അങ്ങനെ ഞാൻ അങ്ങനെ നോക്കിയിട്ടില്ല. ഗെയിമിംഗ് ഫോൺ അങ്ങനെ നോക്കിയിട്ടില്ല. പണ്ട് ഞാൻ അങ്ങനെയായിരുന്നു. ഉം. പൈസ ഇങ്ങനെ ഉള്ളതിൽ കയ്യിലുള്ള പൈസ വെച്ചിട്ട് ഏറ്റവും നല്ല ഗെയിം ഫോൺ നോക്കി നടക്കണത്. ആ ആ. പ്രൊസസ്സർ, റാം, ഡിസ്പ്ലേ, ക്യാമറ ഒന്നും ശ്രദ്ധിക്കൂല. ഉം. ഇപ്പൊ ഇതൊക്കെ പോയി. ടീമിന്റെ പെട്ടിയാണ് റമീസ്. ഏ ടീമിന്റെ കൺസോള് പോലത്തെ സാധനം. ആ കൺസോളാണ് അത് അല്ലേ? പക്ഷേ നമ്മുടെ പി സി അടക്കണ എല്ലാ സംഭവവും ചെയ്യാം. എനിക്ക് ഉം. തോന്നുന്നു വോയിസ് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യാന്ന് തോന്നുന്നു വിൻഡോസ്. അതില് അല്ലേ? ഉം. ഈ ഹെഡിങ് കൊടുക്കണത് സി വിക്കാണോ ശരിക്കും സി എഫിനാണോ? അത് രണ്ടുപേർക്കും വേണോ? രണ്ടാൾക്കും വേണം. സി എഫിന് ഹെഡ് ഉണ്ടായാൽ നല്ലതാണ്. ഹെഡിങ്ങിന്റെ സ്കില്ലും വേണം പക്ഷെ അല്ലേ? അതെ. പടിയാണ് പ്രശ്നം. ത്രിട്ടറിനോടാ എന്താ കളി ടൈം കേട്ടില്ല. കളി ടൈം എത്ര മിനിറ്റ് ആയിരുന്ന കളി? എന്റെ അതെ. ഞാൻ കളിച്ചിട്ടില്ല. ഞാൻ ഇവിടെ ടീം നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുക. ആയോ? 100 തന്നെ ഉണ്ട്. എന്ത് ചെയ്യണം? ഞാൻ കളക്ട് ചെയ്യണോ അതോ നിനക്ക് എന്ത് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യണോ? തോന്നുന്നു അതുപോലെ ചെയ്യാം. യുവർ മണി, യുവർ ചോയ്സ്. അവിടൊക്കെ പോയത് കളാരക്കേട്ടേ വരുള്ളൂ. എന്റെ പ്രശ്നം. ഇഷ്ടമാരെ അടിക്കും. ജെറമേഡോക്കു ലെഫ്റ്റ് ആണ്. ലെഫ്റ്റിന്റെ ഭാഗം ഏകദേശം ഓക്കെയാണ്. പക്ഷെ ജർമ്മയോഗനെ കണ്ടിട്ട് ഇരിക്കാൻ തോന്നണമുണ്ട്. അല്ല അടുത്തല്ലോ. യാ. പിന്നെ എനിക്ക് നോക്കണ്ടേല് കാര്യം അയാളുടെ വീക്ക് ഫുട്ട് യൂസേജ്, കുറച്ച് മീഡിയം വീക്ക് ഫുട്ട് യൂസേജ് ഒക്കേഷണലി. ഇയാളെ കാർഡിനോടെ കളിക്കാനുള്ള ക്വാളിറ്റി ഉണ്ട്. ഒക്കേഷണലി കുറവാണല്ലേ? അതെ. റയറിയുടെ മുകളിലായിട്ട് വരുമല്ലേ? മുകളിലായിട്ട് ഇടക്കിടക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞ. അപ്പൊ ആ കാര്യത്തില് ജെറമേഡോക്കു അല്ലാണ്. അതേപോലെ തന്നെ എനിക്ക് ഗാർനാച്ചോനെ കിട്ടിയാലും ഒക്കേഷണലിയും വെരി ഹൈ ആണ് വീക്ക് ഫുട്ട്. ആളവിടെ കളിക്കുകയും ചെയ്യും. ആൾക്ക് സ്പീഡും ഉണ്ട്. യമാലിനെ റിപ്ലേസ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയൊരു പ്ലെയറാണ്. കറക്കല്ലേ? യുവർ ചോയ്സ്. പറഞ്ഞില്ലേ ഇങ്ങോട്ട് വന്നാ കറക്റ്റായിട്ട് പോവാൻ പറ്റുള്ളൂ. എനിക്ക് കറക്റ്റ് മൂഞ്ചുവനെ കിട്ടും.
എന്തിനാ അങ്ങോട്ട് വന്നത്? ഏതാണ്ടൊരു കൂണനെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് മൊട്ടത്തലേ. ഡിമാർക്കോ ഇയാള് നല്ലാണല്ലോ. ഫെഡറിക്കോ ഡി മാർക്കോ അല്ലേ? ആ ആ ലെഫ്റ്റാ കളിക്കുള്ളൂ. വീക്ക് ഫുട്ട് വെച്ച് റൈലി, വീക്ക് ഫുട്ട് ആക്കുറസി മീഡിയം, ക്രോസ് സ്പെഷ്യലിസ്റ്റ് ആണ്. സദ്യയായത് ഇയാള് വിങ് ബാക്ക് ആണ്. ഉം. വിങ് ബാക്ക് എല്ലാം ഫയക്കണാണ്. അല്ലാണ്ട് വിങ് വിങ് ഫോർവേഡ് എല്ലാം ഫയക്കണല്ല. കാരണം അവർക്ക് ഡിഫൻസീവ് സ്റ്റാറ്റസ് ഒക്കെ ഉണ്ട്. ആ ആ കളിക്കാം. ഉം. അതിലങ്ങനെ തീരുമാനായി. ഞാൻ ഒരു കമ്പാരിസൺ ചെയ്തോളൂ. എൻ്റെ ഒരു പ്ലെയർ ഉണ്ട്. ഉം. പറയാം സീൽ മേക്കേഴ്സാ. എന്തിട്ടാണ്? ഒരു നൈസ് പ്ലെയർ എന്ന് പറഞ്ഞ സീൽ മേക്കേഴ്സ് അങ്ങാണ്ട്. പ്ലെയറോ? ഉം. ഗ്രീസ്മാനെ കിട്ടി എന്റെ അക്കൗണ്ടിൽ. ഗ്രീസ്മാനെ, കൊള്ളാം. മിക്കേൽ മെറീനോനെ. എനിക്ക് ഇഷ്ടമാണ്, വേണ്ട. രണ്ടും പോസ്റ്റിന്റെ ഒരുത്തം കുഴപ്പമില്ല. മിക്കേൽ മെറീനോ CF കൊള്ളാന്ന് തോന്നുന്നുണ്ട്. കാരണം 189 ഹൈറ്റ് ഒക്കെ ഉണ്ട്. പക്ഷെ വേറെ വരും കാണിക്ക. പക്ഷെ ഇവനെ കണ്ടിട്ട് ഇവനെന്താ CF അങ്ങനെ CMF അങ്ങോട്ട് കളിച്ചിരുന്ന പ്ലെയർ ആണ് ആര്? ഇവൻ മിക്കേൽ മെറീനോ. അക്കൽ പറയുന്ന CF വണ്ണോ ജസ്റ്റ് അടിച്ചു നോക്കിയ ഗൂഗിളില്. CF CMF അല്ലേ? CF CMF കണ്ടണ അവര്. കറക്റ്റ് അറിയില്ലെങ്കിൽ ഡിഫൻസീവ് സ്റ്റാറ്റ്സ് ഒക്കെ 70 ഉണ്ട് നിനക്ക്. CMF ആയിരിക്കുള്ളൂ. ആ കാരണം അല്ലാണ്ട് അത്ര ഒരിക്കലും വരില്ല. ഷാവിൻ എങ്ങനെയുണ്ട്? സാവിഞ്ഞോ? ഞാൻ ബ്രസീലുകാരൻ മൊത്തം എടുത്തരാം. അല്ല, ട്രെയിനേഴ്സ് കൊടുക്കണ നഷ്ടമുണ്ടാ? ട്രെയിനിങ് കൊടുത്തോ? നിനക്ക് അതിന്റെ ആവശ്യം ഉണ്ടോ? നിനക്ക് അത് ആദ്യമല്ലേ വെക്ക്. പക്ഷെ എനിക്ക് റൈറ്റിൽ ആവശ്യമുണ്ട്. എനിക്ക് എമാലിനെ കാട്ടി നല്ല കളി തരണമെങ്കിൽ. യമാലിനെക്കാട്ട് നല്ല കളി തരണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നീ മെസ്സിന് മാനുവൽ പ്രൊഗഷൻ ഇട്ടാൽ മതി. നല്ല കളി കളിക്കുന്നുണ്ട് മെസ്സി. പക്ഷെ പോരെ എനിക്ക്, കാരണം എനിക്ക് വാങ്ങിക്കാൻ സ്പീഡ് ആവശ്യമാണ്. സ്പീഡ് വേണം എനിക്ക്. സ്പീഡ് വേണം, അതെന്ന് പറഞ്ഞു. മെസ്സിക്ക് മാനുവൽ പ്രൊഗഷൻ ഇട്ടാൽ മതി. മെസ്സിക്ക് എമാലിന്റെ സ്പീഡ് ആവൂല. സ്പീഡ് ആ അങ്ങനത്തെ ഒരു സ്പീഡി പ്ലെയറാണ് ഞാൻ നോക്കണത്. എനിക്കൊന്നും പറയാനില്ല. പുതിയൊരു പരീക്ഷണം കിട്ടിയിട്ടുണ്ടാവും, പരീക്ഷിച്ചോക്കാം. എന്താണത്? വോയിസ് കേൾക്കണ്ട, എനിക്കിന്ന് ഇവിടെ തിങ്ങ് കാണിക്ക്. അതിനാ നീ വന്ന് ഊരിയത്? എനിക്ക് എന്താടാ പറ്റോ? ഡിസ്കോഡൊക്കെ അടിച്ചു പോയെന്നോ. കണക്റ്റ് ആവാത്ത സിമ്പിൾ കാണിച്ചിട്ട് സൗണ്ടൊക്കെ പോണ്ട്.
ഇവനെന്താ പ്രാന്തായി അതോട്ട്? എനിക്കറിയില്ല. രമേശ് ബ്രോ, ആ കേൾക്കുന്നുണ്ട്. പറയാടാ. നമ്മളിവിടെ ഒരു ചെക്കൻ കളിച്ചതല്ലേ ക്രിസ്റ്റീസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്, അതെന്തായി ആർപിയില്? അവന് എന്തുണ്ടാ എനിക്കറിയില്ല. അതിനെ പറ്റിയവന് പിന്നെ വന്നിട്ടില്ല. ഗുഡല്ലേ? ആ പിന്നെ അത് കയറിയിട്ടില്ലാന്നാണ്. എക്സാം ഒക്കെ ആയിട്ട് പോയിട്ടുണ്ടാവും. ആ, ഇപ്പൊ മിക്കപ്പോഴും അതൊക്കെ എന്താ ഉണ്ടായിരുന്നത് ഞാൻ വിചാരിച്ചു എന്താ പറ്റി. അത് ഗുഡല്ലേ? അതെ. ഗുഡോ. എടാ ഗുഡ് 84 സ്പീഡ്, 85 ആക്സിലറേഷൻ, 89 കിക്കിംഗ് പവർ, പിന്നെ 87 അറ്റാക്കിംഗ് അവയർനെസ്, 87 ഫിനിഷിങ്, പിന്നെ ബോൾ കൺട്രോൾ, ഡ്രിബിളിങ്, റൈറ്റ് പൊസിഷൻ ഒക്കെ 90 മേലെ, ലോ പാസ് ലോഫ്റ്റഡ് പാസ് ഒക്കെ 80 മേലെ, ആരാണ്? സെറ്റ് പീസ് ടേക്കിങ് 90 മേലെ, കേള് 90. മെസ്സിക്ക് അത്രയാവും അതിന് പ്രൊഫഷൻ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ. ബേസ് സാധാ മെസ്സിയാ? ആ മറ്റേ ഡബൂസിന്റെ മെസ്സി, 3T പ്ലേ മേക്കർ. അതിൽ കൂടുതലൊന്നും മെസ്സിക്കൊന്നും ചെയ്യാനില്ല. പിന്നെ മെസ്സി അല്ലാണ്ടാവണത്. എന്റെ പിന്നെ ചെറുക്കാട് എടുക്കും. ഇത്തവണ ചെറുക്കാട് എടുക്കണം. ക്ലാസിക് നമ്പർ 10 അങ്ങനെ കൊടുക്കണത്. സെൻ ബോട്ട് ചെയ്യേണ്ടി വരും. അല്ലേ? ഏഹ് മെസ്സിന് ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്യേണ്ടി വരും. ഇങ്ങോട്ട് ഇമ്പോർട്ട് ബോട്ടോ മെസ്സി അല്ലേ? പഴയ മെസ്സിന് ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്യേണ്ടി വരും. ആ ജമാലിന് വരെ ജമാൽ തന്നെ. വാ ജമാലോ നാലോ. രമേശ് ബ്രോ, ക്യൂനെക്സ് ഗെയിമിങ്ങിന് അറിയോ? യുവനസ് ഗെയിമിന് അറിയില്ലടാ. അങ്ങനെ പെണ്ണുങ്ങളൊന്നും കാണാതെ ആൾപ്പെട്ടു. പെണ്ണാണത്. പെണ്ണാണ് നിനക്ക് മനസ്സിലായി? പിന്നെ നമ്മടെ ക്യൂൻസ് ഗെയിമിംഗ് കാണുള്ളൂ. എന്താ ആ ശരണ്യാണ് ഇവരൊക്കെ ഇട്ടിടും. ശരണ്യ യൂട്യൂബർ ശരണ്യ എന്താ ക്വസ്റ്റ്യൻ പറഞ്ഞറിയുക? ചാറ്റ് ചെയ്യാം, കുട്ടി കളിക്കണമെന്നൊക്കെ വെക്കുന്നത്. പൂജ്യമേ അതാ ഞാൻ ചോദിച്ചല്ല. പൂജ്യമേ കണ്ടിട്ട് വന്നിട്ടില്ലേ? ആ പറഞ്ഞോ. 0 36 36 80 80 75. 25 ബോട്ടം കൂടെ ഇട്ടോ. പറഞ്ഞായി. നമ്മന്റെ കുഞ്ഞാൾക്കാർ വരുന്നുണ്ട്. നമ്മന്റെ കൊച്ചു കുഞ്ഞുങ്ങൾ സ്ട്രക്റ്റൊക്കെ വളരെ നമ്മൾ കുറച്ച് നിന്നോട് നല്ലതായിരുന്നു കളിവിണ്ട് കൂടി മാറണോട് കൊണ്ടുപോകണെന്ന്. കരിക്കൂതി വീടിട്ടോ. കരിക്കൂതിയ കരിക്കൂതി വീടിട്ടോ. പൊന്നു പെൺ പോണേ വിളക്കൂതിയാവല്ലേ? അവനങ്ങനെയാണ് പറഞ്ഞത്. കരിക്ക് കരിക്കൂതി വീട് കണ്ടില്ലേ? ലെറ്ററില്ല അവരേതോ മറ്റേ ഇതൊക്കെ അവരെന്താ മൂവി പറയണ്ടല്ല. മൂവി അനൗൺസ്മെന്റ് ഇട്ടോളൂ. ഞാൻ പറയാ
ചുമ്മാ കിട്ടാ ബർല ആൽബർട്ടോ ഈ കട താണ്ടി ഉണക്കാക വന്നേനെ. കയ്യൊന്നും എങ്ങനില്ല. എന്താണ് കേൾക്കണത്? ചെക്ക് ചെയ്യണം Well, സൗണ്ട് what a sight this is. A beautiful evening and the promise of a match that will really get the juices flowing. ബോറ് പരിപാടി. My name's Peter Drury and Hey. here's my Goalie co-commentator for the Mary. game. It's Jim Beglin. Thanks for that, Peter. That's May I not say getting bullied. a big hello to everyone. മറ്റേ It really is a sight to behold here as Spotify Camp Nou Which opens side its you arms want to the Barcelona nation, 100,000 plus in unison. If you're just joining us, we are already underway. നല്ലൊരു അറ്റംപ്റ്റ് There's a beautiful simplicity about this contest. Willing running on one side. He's got the കാര്യം goal! ചൂടാൻ പറ്റണ്ടേ? നാല് ഡിഫൻഡേഴ്സിന്റെ Nicely aimed പോക്കും pass. ആരോ കല്യാണം വിളിച്ചിട്ടുള്ള It's a അങ്ങോട്ടുള്ള searching പോക്കും pass. ഇതിനെ നമ്മ Messi ടോറസ് തന്നെ looking to get on the ഉണ്ടാക്കിയിരുന്നത്. end of this. Cleared without മെസ്സി എന്നാ പാസ് complication. കൊടുത്ത് സിറപ്പാസ് And the pass is intercepted. കാണാൻ പറ്റില്ല. Good ball, good take. That's been slipped through. Keane! That was superb goalkeeping. Keane clearly thought he had the beating of the keeper. That pass isn't the best. ഒന്നില്ലേ? Haaland. കണ്ണം പറ Well, they keep pressing like that as long as they can. റൈക്കോണത് ഞാൻ വിളിച്ചിട്ട് Well, he certainly wasn't in the mood to take രമേശ് any ബ്രോ നൈറ്റ് risks. GT ഓൺലൈൻ കളിച്ചാലേടാ ഞാൻ ഇപ്പൊ ഉണ്ടാവില്ലടാ Well, look, they തിരി know കഴിയും they've got a height വരാനായിട്ട് advantage, and it's time for them to use it. ഉസാൻ കുറച്ചും കൂടി വീഡിയോസ് ഒക്കെ ഒന്ന് സെറ്റ് Now a ആവാനുണ്ട് sudden chance to counter. എന്റെ ടീം ഉണ്ടല്ലേടാ കാലൊക്കെ ചടിപ്പോയി Can he get it through? It's a promising position. ബറ Oh, it's played into the area. He's got എടാ through. മതിക്കൈ No, not the best of എത്തിക്കാൻ headers. ഒട്ടോയില്ല. മതിക്കൈനുള്ളതുകൊണ്ടാണ് അങ്ങോട്ട് വൈകിട്ടത് എന്നിട്ടും മതിക്കൈൻ്റെ കൈയോടെത്തി മക്കോൾമിയോക്കാൻ നോർക്കൊക്കെ Searching pass he's played there. പത്തിക്കയ്യൻ. They need to play this Finish quicker in Fadiga. transitions like this. And that interception was എന്താണ്ടത് most എന്താണ് ബ്ലോക്കാണ് necessary. He ഉദ്ദേശിച്ചത് read that really well and stopped it. മറ്റേ മാച്ച് പിടിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ Great വെറുതെ vision. ഞാനോ ചോദിച്ചു Now it's Hazard. Can he get on the end of this? അടുത്ത പോലെ Expertly cut out, really nicely done. Well, quality clearly deserted him at the crucial moments. His teammates are really annoyed with that, you know, and they have every right to be. ഫസ്റ്റ് ടൈം വരുന്നത് 5 ഒന്നുകൂടി കാണാം. ഫസ്റ്റ് വലിയ ഫൈവാ അതിനാണ് Rice. 5 6 സിസ്കു വെറുതെ സിസ്കു Threads one in. എടാ Well, he got rid because he was under pressure. കണ്ട അറിവ് കണ്ട Ball is over the line. ഏതാ ഔട്ട് ഓഫ് സപ്പോർട്ടിലോട്ടാ കേളിയാണ് Back into the middle. മെസ്സി ഷൂട്ട് And he ചെയ്യുന്നുണ്ട് looked every bit the ഇതാണ് assured keeper ലിമിങ് there. മെസ്സി ഷൂട്ട് ചെയ്യുന്നത് Messi is മറ്റേ വലിയ offering മെസ്സി a right smile there. Oh, now here's an Then- interesting matchup. എമിസ്ബ്രൈനെ സ്പേസ് കൊടുക്കണ്ടേ ഷൂട്ട് ചെയ്യാൻ. ഷൂട്ട് ചെയ്യാൻ പിന്നെ നാണി And they ഓപ്പൺ can പോസ്റ്റ് counter കിട്ടാ here. ഷൂട്ട് ചെയ്ത് കാണിച്ചില്ല And he was quick to react. ഇഷാണറാ Tries to play വരപ്പിച്ചിട്ട് it through. You can never be short of runners into space, as long as the space left behind is filled. അവനാണോ മറ്റേ ഇതിനുള്ള കോൺട്രാക്ട് എടുത്തേക്കണത് റെഡ് കാർഡിനാ തുറക്കാനുള്ള കോൺട്രാക്ട് Hazard എടുത്തേക്കണാണോ has given away a free kick. ഞാൻ Well, the idea was a good one. അടിച്ചവര് The തുറക്കണ്ടായിരുന്നു execution of it, not quite so. Well, that's down to a simple miscalculation. No more, no എടാ less. കണ്ടതൊക്കെ എന്റെ അതൊക്കെ മോനെ ബോളാണ്. തെറി വിളിക്കടാ തെറി Showering അതാ tackle, ആരണത് but apparently അടിക്കാൻ nothing wrong വന്നത് with it. അടിക്കാൻ വന്നത് ഹാലൻഡ് ആ തട്ടിട്ട് കാണാൻ വരും. ആ That is ആ, good ഹാളന്റെ alertness. തന്നെ അല്ലേ ഹാളന്റെ He won't be പൊക്കം happy കുറഞ്ഞ with പോലെ that one.
Probing കാണാൻ pass. പൊക്കം കുറഞ്ഞതാവുക. ആ എനിക്ക് നല്ല വാപ്പയെ മുന്നിൽ Danger averted for now. ചെറുണ്ണി അല്ലേ? ആ And again, they're pressing effectively. സ്കൂളിൽ ചേർത്താൻ Rice പോണവല്ല. defending his corner എന്തിനാണ് stubbornly. അവന്മാര് Stood പോരാ? up very എന്തിനാ well to his കൊടുക്കണം man. മക്കളെ? Well, football is a simple game, complicated by footballers. Why doesn't he slip that to the right? ആ ആ ആ മിടുക്കന്മാരാണ്, നല്ല ഫോമാണേ. ഇടയ്ക്ക് ട്രെൻഡൊക്കെ കിട്ടും ശരി കാര്യമില്ല. Balls out once more. ഇത് റാമോസിന്റെ ആൾക്കാരനെ അറിയാലോ. And it's Henderson. The pressing's intense and it's paid off. Forward tracking back like that, always എന്റെ ഫേവറേറ്റ് appreciated by the കണ്ടത് crowd. രണ്ട് Well, മേഖലയിൽ. it's not a surprise Rendu to see megale. that these days. All part of Aar- a aar forward's വെക്കും? duties. പുയ്യോളൂ റാമോസ്. ആ രണ്ട് മേഖലയാണ്. Azar. And he welcomes it in. ആ എന്റെ വിറ്റേക്കണ്. Good take and chance. എടാ എന്തൊരു കഷ്ടം It's a നോക്കണേ. loose ball. എന്റെ വിറ്റേക്കണ് ഇല്ല ഇല്ല ഇല്ല, എന്റെ കണ്ണവരോ. മിസ്റ്റേക്ക് കൊണ്ട് അവിടെ. Defending, he just made sure he was ഞാൻ വെറുതെ in കേൾ the ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത്, ഞാൻ കേൾ ടെസ്റ്റ് making ചെയ്ത്. the keepers very relieved. മനസ്സിലായില്ലേ അത്? ആരത്തിന് കേളില്ല. The referee ആ brings the first ഞാനില്ല, half ഞാൻ to a വെറുതെ close. കേളടിക്കാൻ പറ്റുമല്ലോ, അത് ഞാൻ വെറുതെ ടെസ്റ്റ് ചെയ്തു. ഞാൻ ആ ഇപ്പുറത്തോട്ട് പോയത് സിമ്പിളായിട്ട്. ഹലോ ഹലോ അതല്ലോ ഈ ഫുട്ബോൾ ഈ ബുൾബോൾ. വേറൊരു പരിപാടിയില്ല. ആ Here we go No, again no. then. Barcelona ഒരു മണിക്കൂർ clearly ഉറങ്ങിയാലാണോ have been the എല്ലാവർക്കും better side here. So if I was to say anything to them, അത് it മതി would be ബുൾബോളുണ്ടെങ്കിൽ just ഞാൻ keep രാത്രി going. രാത്രി If ഉറങ്ങുക. it's not broken, ഉറങ്ങണ്ട. don't try to fix it. എടാ ഇവിടെ ബോൾ എവിടെടാ? Now he's got space here. കിങ്കിടി കിങ്കിടി കിങ്കിടി. ഞാൻ മറ്റേ നോമിനേറ്റ് കോൺട്രാക്ട് മറ്റുള്ള Hazard. വേന Nuno ആ വേണ്ട Mendes. വേണ്ട, നല്ലതാണ്. Rice. അതിനോട് പറഞ്ഞിരുന്നല്ലോ This is എടുത്തോളാം. Messi. Messi Build-up showed ആണല്ലോ plenty of zest in ആ getting to ബിൽഡപ്പ് the ആണ്, പക്ഷെ ball, but നല്ല couldn't അടിപൊളി quite കളിയാണ്. sort നല്ല it out. ആളുടെ ഡിഫൻസ് നല്ല സ്പീഡാണ് ആൾക്ക്. This looks promising. നല്ല സ്പീഡാണ് പുള്ളിക്ക്, അതാണ് ആളെ പ്രത്യേകത. ആഹാ ഓ അത് ഭാഗ്യോട്ടാ പുറത്തുനിന്ന് അടിച്ച് പോയത്. അല്ലെങ്കിൽ ആലോചിച്ച് നോക്കിയ അവസ്ഥ എന്താണ്? കറക്റ്റ് സെറ്ററിലോട്ട് വരും, നല്ല കീറും കിട്ടും. It's right. 3 Just മണിക്കൂറിലെ about ഗെയിമാണല്ലോ within shooting range. ആ വരുമ്പോഴേക്കും കളിക്കാൻ പോണോ? വരുമ്പോഴേക്കും കളിക്കാൻ പോണോ? കളിച്ചോ. അത് ഞാൻ കളിച്ചിട്ട് ട്രയലോ Played out wide. ആ And പക്ഷേ there's ഇതിലൊരു green grass പ്രശ്നമുണ്ട്. ahead of him. ഈ ഗെയിം ന്യൂ ഗെയിം എടുക്കാൻ That's a പറ്റില്ലേ? corner kick. ആ മറ്റേ ഗെൻഷിന് പോലെ അല്ലേ, ഓ ഇത് അക്കൗണ്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള പരിപാടിയാണ്. ബോസ് ഫൈറ്റ് സാധനം കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് ബുക്കോങ്ങോ പോലെ സാധനം ഉറപ്പായിരുന്നേ. അത്ര Now the ഉണ്ടാവില്ല. delivery. ഞാൻ അതിന്റെ ഗെയിം ആ Barcelona complaint. are looking to go forward now. വർക്ക് ചെയ്യാനുള്ള എന്തൊക്കെയാണല്ലോ 10 പ്രാവശ്യം കണ്ട് ഞെക്കിട്ട ഷൂട്ട് ചെയ്യാനും അടിക്കാനുമായിട്ട്. എന്ത് സംശയം കീബോർഡ് എന്റെ കീബോർഡ് അല്ല, മറ്റേ ആദ്യത്തെ കീബോർഡ് It's ഉള്ളപ്പോഴും a good ഉണ്ടായിരുന്നത്. foot in there. ഇത് സ്ട്രീം എല്ലാം കൂടി Yamal താങ്ങണില്ലടാ. producing a good steal there. ലാപ്പല്ലേ പി വി കളിക്കൂലേ, അതിനായിട്ട് കളിക്കുമ്പോ യാതൊരു പ്രശ്നമില്ല. ഇത് മറ്റേ കളിക്കുമ്പോ ഈ Flings in across. ഇൻപുട്ട് കൊടുത്താലുള്ള അത് ഇവിടെ Oh, he's കാണിക്കുള്ളൂ, been caught അതങ്ങനെ napping. വരുന്നില്ല. നെറ്റ്വർക്കിന്റെ ആണോ? ആ എല്ലാം കൂടി എനിക്ക് തോന്നണേ നല്ല വലിയ ഉണ്ട്, കാരണം കിട്ടാനുള്ള നെറ്റ്വർക്ക്. Just. You know, it was Bukko, an in the same intervention mechanism that to had to be dodge, okay. made. Serious trouble lay in store. That's alert and sharp and very well played. No, that's been വേറെ രസമുണ്ട് intercepted. ഗെയിമിന്റെ മെയിൻ സ്റ്റോറി Barcelona ക്യാമ്പയിൻ have എത്ര got it മണിക്കൂർ അറിയോ? back and they'll have another go. 150. 150. And he's worked it through. ഓ അപ്പൊ മാസങ്ങൾ കളിക്കേണ്ടി വരുമല്ലോ. Well read. അത്യാവശ്യം കണ്ടന്റ് പിടിച്ചെടുക്കാൻ പറ്റും. ആ That's an imaginative pass. Rice. പക്ഷെ എനിക്ക് വല്ലാത്ത കണ്ടന്റ് വഴിയിലാവും ചിലപ്പോ. Oh, good spread. അല്ല എന്തായാലും ഇന്നിപ്പോ ഈ സാധനം ഇറങ്ങുമ്പോ Nicked it back promptly. എന്തായാലും അധികം ആൾക്കാർ അറിഞ്ഞിട്ടില്ല, പക്ഷെ കുറച്ചെങ്കിലും ആൾക്കാർ അറിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു ഗെയിം വരുന്നുണ്ട്. Whistle's gone. Ah. Presumably അപ്പൊ for അങ്ങനെ ആ offside. സൈഡിൽ നിന്ന് കുറച്ച് വ്യൂസ് വരാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. കുറച്ച് ഇത്ര GB കൂടെ ഉള്ള സ്ഥിതിക്ക് ഓ അപ്പൊ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാൻ Barcelona വേണ്ടിയിട്ട് choosing ആൾക്കാർ to make the first change.
Well, he's going to inject a nice bit of pace into Download that ചെയ്യണം. front അതാണ് line, മിക്കവാറും Peter, മടി. so കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ I ഇത്രയും can GB see him ഉള്ളായിരുന്നു. making those runs in behind. Well, played right into his path. അഞ്ചാണ് അങ്ങോട്ട് കൊടുത്ത്. Mamba. അങ്ങോട്ട് കൊടുത്ത്. And that's gone behind for a ഓട്ടോമാറ്റിക് goal പോയാണ് kick. അങ്ങോട്ട്. അല്ലല്ല. Oh, it's a nice idea, but the execution was lacking. And it's managed to get rid. വല്ലാത്ത That is ക്ലിയറിംഗ് out of ആണല്ലോ. play. ഇതൊക്കെ ഓടിയോ, മാറ്റിയാ നമ്മളെ ഈ പുതിയ ഓട്ടോമാറ്റിക് game ക്ലിയറിംഗ് ആക്കാൻ. And it's Azar. Rice goes for goal. Oh, that is very close. Oh, the technical control was exquisite. The pummeled attempt was exasperating. Ambitious ball here. മെസ്സി 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 അങ്കാര മെസ്സി അങ്കാര മെസ്സി He അങ്കാര is മെസ്സി through here. മെസ്സി 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 Finds മെസ്സി himself വീണ് മെസ്സി വീണ് മെസ്സി unceremoniously വീണ ഫൗളാണ് floored. കേട്ടോ. Don't you just love the level of intensity here? Neither is prepared to back down. അങ്ങനെയല്ലേ And വരൂ. to be honest, that's how ഈ it should ഫുട്ബോൾ be. പോയല്ലേ തന്നില്ലടാ ഇവര് കറി വരാന്നോ ഈ റഫറിയാ തന്നെ അറിയാത്ത റഫറിയാ. Now it's Azar. Azar has it out wide and in space. കേട്ടോ. And that's aimed into them. നിങ്ങള് Climbs up കളി big. ലൈവാ ആ ലൈവ് Harmlessly ഈ behind. ഫുട്ബോൾ ലൈവ്. Cambio de jugadores en el Barcelona. El dorsal 22. Both sides then Messi, taking this ലോട്ടൊക്കെ chance to കറക്റ്റ് ഇട്ടാ. turn to their benches. അപ്പുറത്തേറെ വണ്ണം മൊബൈലിൽ വരുന്നുണ്ടല്ലോ. Serán sustituidos. നെറ്റ് Ah. നോക്കുന്നു. El dorsal ഞാൻ അതും കൂടി മെസ്സിക്കുമല്ല. El dorsal ഫ്രീ 22. ഫയർ വരുമോ? After this, That's one further Netflix opportunity subscription. to make a substitution. അതെല്ലാം എടുക്കണം. Knocks it into space. എന്ത് Messi. സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ? നെറ്റ്ഫ്ലിക്സ് ആ അത് ആ അതിലൊക്കെ നെറ്റ്ഫ്ലിക്സ് ആണ്. കിട്ടും. നെറ്റ്ഫ്ലിക്സ് ആണെങ്കിൽ നല്ലതാണ്. കാരണം മറ്റേ GTA ഒക്കെ ഇറക്കിയല്ലേ. അതിണ്ടെങ്കിലേ കിട്ടുള്ളൂ. ഇതാണ് ക്രാക്ക് ഡൗൺലോഡ് കാര്യമില്ല. അത് പ്രശ്നം. അല്ലടാ അതിന്റെ വേറെ കാര്യമുണ്ട്. Clearly ഇതാണെങ്കിൽ his നല്ലതാണ്. lift, having GTA made ഒക്കെ the ഇറക്കിയാണല്ലോ run അവര് and മൊബൈലിൽ not been അടിപൊളിയായിട്ട്. picked out. അതെ മറ്റേ സാൻഡ്രോസൊക്കെ. ആ ഇത് Back in. മെയിനായിട്ട് ഗുണം എന്താ വെച്ചാൽ Might be നെറ്റ്ഫ്ലിക്സിൽ danger here. പ്രശ്നമുണ്ട്. ഇവർക്ക് ക്രാക്കിന്റെ അത് Well, that പ്രശ്നം might be പറയും. that, Peter. Maybe both sides just നേരെ gonna have to വെരിഫിക്കേഷൻ settle for the ചോദിക്കും. draw now. എവിടെയാണ് അതിന്റെ സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ ചോദിക്കും നെറ്റ്ഫ്ലിക്സിന്റെ. എന്റെ പൊന്നു മോനെ എന്തുട്ടണ്ടാ കാണിച്ചേ Se va a realizar un cambio de jugadores. ചൊണ്ണായികള്. Couple of changes then in എന്ത് quick ഇത്ര ലോങ്ങിൽ പോയി succession. പാസ് പോയി. ആ എനിക്കറിയാൻ പാടില്ല. ലോങ് ആണ് ഇതാണ് കൊടുത്തത്. ത്രൂ ആണ് Excellent കൊടുത്തത്. challenge there, അടുക്കത്തെ uncompromising. ലോങ് എന്നിട്ട് ഓടി എടുക്കുവോ Off അതുമില്ല. target. ഞാനൊന്നും കണ്ടില്ലേട്ടാണോ കിട്ടില്ല. Azar. അതവന്റെ മേത്തുമുണ്ട്. Now that looks a decent ball. Mbappe. Habrá 3 minutos Nice de ലോങ് sequence. ഇന്ത്യ ഏതാ ബട്ടൺ ഷിഫ്റ്റാ. Ball driven towards ആർക്ക്? the far. എനിക്കാ? Mighty effort. സി Another header, See, but again the see, same yeah. outcome. ആ സീനൊക്കെ Barcelona പിടിക്കണം. really സീനൊക്കെ can പിടിക്കുമ്പോൾ do വേറെ themselves a പ്രശ്നമുള്ളത് massive നമ്മ favour ഏത് by വിരലാണ് making ഞെക്കണത്. use of this അതിനനുസരിച്ച് ground. നമുക്ക് ചില വിരൽ പോട്ടെ ചെറിയ കീ ഞെക്കാനായിട്ട് ഭയങ്കര ടഫാവും. ഇപ്പൊ പെട്ടെന്ന് എനിക്ക് പ്ലെയർ സ്വിച്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. കാരണം ഈ മലാണ് പ്ലെയർ സ്വിച്ച് ചെയ്യണം നടക്കണത്. is 3. ക്യൂ ആണ് പ്ലെയർ സ്വിച്ച് ചെയ്യാൻ. ഈ ആണ് സെക്കൻഡ് ബോളർ. And that's it. A good watch, more than a good watch actually, certainly from a sporting perspective. It lacks winner of course, but the crowd largely satisfied. How do you look back on ഫസ്റ്റാണ് the game മറ്റേ then, Jim? സ്കോഡൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ. Well, a decent Is it goal, under? Peter, with a good mix of ചെസ് ബോർഡ് 19 കളി 6 കളി കൂടി വേണം എനിക്ക്. ഞാൻ പറയാട്ടെ. ഹലോ. സ്റ്റാർട്ട് കൊടുത്തോ. എല്ലാരും ഇത് നിങ്ങൾ 2 ഫ്രെയിം എടുക്കുന്നു നിങ്ങൾ ഇതിന്റെ മേലെ. ഇപ്പഴാ ബ്രോ. ഇല്ലടാ നോക്കിയ ആള് മറ്റേ ക്യാമറയുടെ ഇതില്ലേ 2 ഫ്രെയിം യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. എവിടെ ലൈവ് എടുത്ത് നോക്കടാ. നോക്കട്ടെ. അതേലാ 2 ഫ്രെയിം ഉണ്ട്. ഉം. ഓ എന്റെ സൗണ്ട് തെറാനോയി.
Osnau perché cani. എന്നിട്ട് എക്കത്തിലെടുക്ക ദിവാനി. എപ്പാ രണ്ട് ഫ്രെയിം. കേട്ടില്ല. 2 ഫ്രെയിം. 2 ഫ്രെയിം യാ മനസ്സിലായില്ല. മറ്റേ ആ മനസ്സിലായി. യെസ് ഫേസ് ക്യാമിന്റെ യെസ് കോഴ്സ്. തുമ്മലാണ് ബ്രേക്ക് ആയത്. Doesn't matter. What the rock is cooking. Messi. Bar Messi. RTR പാട്ടുണ്ട് മൊബൈലിലൊന്നും ശരിക്കും മിക്കവാറും GTA 4 വരും മൊബൈലില്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടിയും പൊടി അതെല്ലാം കൂടി അലമ്പും. അതാണ് സംഭവിക്കാൻ പോണെന്നാണ് കണ്ടിട്ട് തോന്നുന്നത്. അല്ല ഈ പറയുന്ന എല്ലാ ഫോണുകളും താങ്ങുന്ന സാധനങ്ങളുണ്ടല്ലോ. 12 GB 16 GB ഒക്കെ ആയിട്ട് വരുന്നത് റാം. ആപ്പിള് മറ്റേ ലേറ്റ് ഗെയിം ഇറക്കി അടിമയിലുണ്ടാ ആപ്പിള് ഷാഡോ ഫൈറ്റ് മറ്റേ ലാസ്റ്റ് ഓഫ്. So welcome one and all to a picturesque evening here. A clear night, all the ingredients for a showcase game that the passionate crowd demands. I'm Peter Drury and this is Jim Beglin. A delight to have him on board. Hi Peter, always good to work with you. I'm really looking forward to this now. Well, there's a real familiarity about these scenes here. The followers of one of the most formidable teams in the history of football, ensuring that yet again this will be an occasion for the game's ultimate glitterati. And as you can see, we've already started here. അഭിപ്രായം Now who's going to be first to this? വലിയ വിജയം ചേർത്തിയർ കണ്ടറിയാം. It's a pretty loose pass. നല്ല ചെയ്യും. Taken back almost at once. മെസ്സി അല്ലേ? എവിടെ മെസ്സി? And no, that is pretty much the end of that. എന്റെ മെസ്സി ഒന്നും പിന്നെ പറഞ്ഞു ഞാനതല്ലേ പറഞ്ഞു നേരത്തെ. It's a searching ഞാൻ എന്താ pass. പറയുന്നു പറഞ്ഞു പിന്നെ ബാറ്റ് സ്റ്റൂട്ടാന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അതൊന്നുമില്ല. Oh, terrific save from the keeper. Batis too Very didn't do an awful lot wrong, to be honest. It might not be such a bad idea playing this short and into feet. എടുത്ത They ഒഴിവാക്കിയ need to be thinking in terms of guile, deception, don't they? ആരെടുത്തൊഴിവാക്കിയെന്നാണ് പറയണത്. Barcelona are looking to go forward now. He's on it. Can he get away? He might be in here. And a chance! എന്റെ പൊന്ന് പത്തിക്കയ്യോ. That was അതാണ് Mbappe really മാറ്റിയത്. must be thinking what he has to do to score there. എന്ത് മാറ്റിയാൽ മാറ്റാൻ തൊള Well, വരുന്നായിരുന്നു. look, they know they've got a height advantage, and it's time for them to use it. നീല പിക്ക് പോടാ. He's gone for goal! എന്റെ മോന്. It's run loose here. And this is പത്തിക്കരനെ അതൊക്കെ സിമ്പിളായിട്ട് വെക്കാനെ. defending of the desperate പത്തിക്കാരനെ variety. സിമ്പിളായിട്ട് ഞാൻ ഗോൾ ചെയ്യാനായിരുന്നു. അതാണ് പത്തിക്കതിന്റെ വില മനസ്സിലാവുന്നത്. The most Oi, accurate rap. pass. He's cut it out. ഇപ്പൊ തന്നെ പോസ്റ്റിന്റെ അകത്ത് അവൻ രണ്ടാളുണ്ടാവും. എന്ത് വില ആ സീബിക്ക് Really should have gone for the easier ഒരാളല്ല. pass. Now they'll have to quickly അവൻ regroup. പരമാവധി ശ്രമിച്ച് എനിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട്. No, that was never going to make But- it. അവൻ എന്റെ സി ബി ആണ് നിങ്ങളുടെ Well, ആളും. it looked promising for a moment, but it came to nothing. അവൻ പോണെ ഞാൻ പറഞ്ഞു അതിന് Now യേശുവിലാണ് it's Haaland. എന്തോട്ടെ Nicely spread. നീ ഇപ്പൊ ചെയ്ത Lovely പരിപാടി. pass, but can he get there? ഞാൻ ചെയ്തിട്ടില്ല. Cleared അല്ലാതെ without മറ്റേ hesitation. ബാക്കോട്ട് വലിക്കണ പരിപാടിയില്ലേ Threads one in. അത്. Mbappe, big header. കാരണം ഞാനിപ്പോ അവിടെ മാച്ച് കൊടുക്കാനുള്ള The wrong outcome. പ്ലെയറെ പിടിച്ചങ്ങ് തീരുമാനം. Neither of these two want to come off second best. പ്ലെയർക്ക് ഹൈ Well, പ്രഷർ that is അങ്ങോട്ട് not കൊടുക്കും. the best ball, and he offers an apologetic look. His teammates are really annoyed Ah, with that, you ah, know. ah, ah, They have every ah, right to be. ആ ഗോളിനെ തൊട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ പൊന്നമനെ ചോപ്പിട്ട And they're not going to make any further Oh, progress yeah, now. ഇല്ല ഒക്കെ വിഷയമുള്ള കാര്യമാണ്. Changes him with that അതാ pass. നമുക്ക് ആൾക്കാര് കുഴപ്പമില്ല. അതെന്തിനാ അത് എന്ത് കാര്യത്തിൽ Pass isn't the best. വെറുതെ എന്റെ ഗോളി മോൻ എന്തിനാ അങ്ങോട്ട് ഓടി ഒന്നും ഒരു പിടുത്തം കിട്ടിയില്ലല്ലോ എനിക്ക്.
അവിടെ ആര് Kunde. Yamal. And it's Kunde. അന്ത പൊട്ടിയാ കൊണ്ടിട്ടുണ്ടാവും കാരണം അവാർഡ് പടമല്ലേ. Played towards the other side. Well spotted. Pass is short and sharp. Has a shot. പബ്ലിക് റിവ്യൂ നോക്കട്ടെ. ലോങ് Oh, ഷോട്ട്. right stop from the keeper. Really anticipating Yeah, that goal goal. ചെയ്തു. ജോർദാൻ പിക്ഫോർഡ്. ആ Corner number 2 then. നല്ല ഗ്ലൗസ്. He's gone for goal. Good first touch and almost as good a second. Oh, the technical control was Ajana Bauli. exquisite. The ആ pummel of the tennis ഭയങ്കര was വലിപ്പം തോന്നിക്കുന്നുണ്ട് എനിക്ക് മറ്റേ exasperating. അല്ലല്ല അവനൊക്കെ വലിപ്പം. ആർക്ക് ഉപ്പാനൊക്കെ. നോക്കാനും വലിപ്പം പക്ഷെ ഇവന് ഭയങ്കര വലിപ്പം തോന്നിക്കുന്നു. Yeah, that does look a ഇല്ലാത്ത foul. വഴിയോടാ. Referee's given a free kick. ഹൈറ്ററിയില്ലട്ടാ അവിടെ. ബാപ്പേനെ ഫൗൾ വെച്ച് തുടങ്ങിയാലാ എന്ത് വ്യത്യാസമുണ്ടോ. Squeeze it through. അയ്യോ എനിക്ക് നല്ല പ്രതീക്ഷ ഉണ്ടായത് പടയത് Driving forward. Looking for options for Yeah. movement. എടാ അമ്മായി സ്റ്റാൻഡിങ് അത് ഓട്ടോമാറ്റിക് ടാക്കിളാണ്. Fired deep towards the Ah. back post. And that should get the റമീസ് job ബ്രോ done. റിവ്യൂ എന്താ അറിയോ Batistita. സെക്കൻഡ് നന്നായി കിടന്ന് ഇറങ്ങി Have വാലിങ്ങിന്റെ beautifully റിവ്യൂ policed ഇല്ലേ that midfield. Ah. The opposition have been അതിന്റെ അടിയിൽ കമന്റ് ബോക്സിൽ മാക്സിമം ഫാൻസേരും മാക്സിമം Nicely പിടിച്ചിരുന്നു intercepted. ക്ലാസ് പടാണ് അങ്ങനെ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ട് Now it's Yamal. അതൊരു ഭാഗ്യം Being ഉണ്ടാവും. shifted off it. അതെ Good ball over the top. സാധനങ്ങൾ തെറ്റാണ്. ക്യാരക്ടറൊക്കെ ഭയങ്കര വെറുപ്പിക്കണെന്ന് പറഞ്ഞു കേട്ടക്കണം അവളുമാ കലയാണ് He's സാധനോ through here. Well, the run has been so Yamal a മോട്ടെ little bit Mbappe. short there. Well, I think the opposition Ole saw da that Pina pass Mariana. coming a mile off, and it wasn't the best decision. Well, quality clearly deserted him at the crucial moment. Clearly is miffed, having made the run and not get picked out. Rodri does really well to win the ball there. Marmoush is someone who's always looking to catch the eye with his trickery. And he welcomes it in. And the shot! അതെന്തരത്? ഞാൻ കേളടിക്കാൻ നോക്കണ്ടെങ്കിൽ മൈറ്റിയാക്കി കടിച്ചാൽ മതി വെറുതെ കേളടിക്കാൻ Played നോക്കും. out to the left flank. Past അതും someone off target. ആർക്ക് അവനിക്കൊക്കെ Habrá un minuto de descuento. പവർ ഷൂട്ടുള്ളവന് ഞാൻ വെറുതെ കേൾ കൊടുത്തു കാണാൻ നല്ല ഭംഗിയുണ്ടല്ലോ എന്ന് വെച്ചിട്ട്. And the half-time whistle ഓട്ടെ goes. ഓട് ആര് നിമിഷക്കാരൻ? ഏത് നിമിഷക്കാരൻ എൻ്റെ ഇല കാണൂല എൻ്റെ ഇല വേറെ ഇരിക്കും അവിടെ കാണാം. അങ്ങനെയാ നമ്മൻ്റെ ഒരു വേറെ അന്റെയുള്ള എൻ്റെ ഒരു വേറെ. നിമിഷക്കാരൻ പോകുന്നത്. എന്തിനാണ് നിമിഷക്കാരൻ? ആർക്കറിയാം. കൊക്കിന്റെ റിവ്യൂ ഒന്നുണ്ടല്ലോ ആ. എടാ നിന്റെ ഷോർട്സിൽ കളി പഠിപ്പിക്കണ്ടല്ലോ ആരും കണ്ടേക്ക. ഞാൻ പഠിപ്പിക്കട്ടെ. So off we go once more. Barcelona but are play that probably number, feeling relatively good about themselves, so I don't think the manager has seen anything to change in his half-time team talk. And he was alert to it. Barcelona do look as though they've made a half-time change here. Well, I think this is probably a good time, Peter, to make ambitious change. എന്തൊക്കെയോ കണ്ടുപിടിക്കേ. ഞാനറിയാമോ നമ്മുടെ കൃഷ്ണനെ അറിയാമോ ശിഖാവിനെ അറിയാമോ Kunde. ഇല്ല ആളനെ വാളെ അറിയാമോ ആളെ നാളെ അത് സാധനം Yamal. That's തമ്പുരാനറിയാം alert and sharp Ah, and very no. well played. Hazard. കരിവന്നൂരിനും അറിയാം Nicely weighted ball. മാഞ്ഞാടിക്കുന്നതും അറിയാം. That's just playing it safe and simple. അല്ല വിലായത്തൂർക്ക് ട്രെയിലർ ഇറങ്ങിയ അറിയില്ല അതും Lewandowski. അറിയില്ല. ഇന്നായിരുന്നു ലോഞ്ച് Ribery. Aims beyond the defence. ലുലുവാളിൽ വെച്ച് ലോഞ്ചാന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ലുലുവാളിൽ ഇറങ്ങിയിട്ട് തോന്നുന്നു ഇവിടെ ഇറങ്ങിട്ടില്ല. Yamal. എടാ പണി പണി Neatly clipped into space. കാന്തയുടെ അവസ്ഥ That's the end of എങ്ങനെയാണെങ്കിൽ that. It all started well ഒരാഴ്ച enough. നമ്മുടെ നാട്ടിൽ പോകും. മറ്റേ സാധനത്തിന്റെ ഡേറ്റ് ഒക്കെ ഉണ്ടാവും. Barcelona Yes, appear I to know. be happy to let their front players Mendes, stay up front baby. all the time. ഏതാണ് ഏത് സൺഡേറ്റ് ഏതാണ്
Man versus baby. Yamal. ആ ആ ഇത് അത് ഉത്തർവിന്റെ മിസ്റ്റർ Well വിന്റെ seen. അല്ലേ? Saw that coming. That's great positioning. ഇതൊരു So പ്രശ്നം good ഉണ്ടോ? from നെറ്റ്ഫ്ലിക്സാ Bastoni cuts out the pass. അതെ എന്നാണാവോ? നേരെ നെറ്റ്ഫ്ലിക്സ് റിലീസ് ആവുന്നുണ്ട് ഇത്. La So asistencia we've es de reached അതെ the hour നെറ്റ്ഫ്ലിക്സ് mark. ആണ്. asciende a 96.700. അതിന്റെ ട്രെയിലറിന്റെ അവസാനം നോക്കിയാൽ പോരെ കണ്ടാ. Are, of course, in a position ഞങ്ങൾക്ക് to കണ്ടില്ല. go to the bench should the need ഡിസംബർ 11 arise. നല്ല എന്റെ കക്ഷത്ത് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അവസാനം. ഒരാൾ കണ്ടില്ല. പിന്നെ ഇനി എന്താ കാണുന്നത്? Can they get him away? എന്നാ That's Batistuta. നെറ്റ്ഫ്ലിക്സിന്റെ ലോഗോ വരുന്നതിന് തൊട്ട് മുന്നേ കാണിക്കുന്നത് ഡിസംബർ 11 അതെ എന്തണ്ടത്? Well, I'm not quite sure he needed to hold up play quite as much as he did then. A couple of his teammates were very annoyed. കണ്ണമ്പറൊന്നും കാണണമല്ലോ. And here's ആ ആ ആ Batistuta. ആ ആ ഓടിയില്ല ഓടിയില്ല ഓടിയില്ല. Well, he certainly wasn't in the mood to take any risks. വരും. അപ്പുറത്തുനിന്നുള്ള യമാല് വന്നിട്ടും നമ്മുടെ സിനിക്ക് മടി. സെക്യൂരിറ്റി കയറിയില്ലാന്ന് പറഞ്ഞല്ലേ? സെക്യൂരിറ്റിന് മടിയില്ലാന്ന് പറഞ്ഞല്ലേ? ആ നമ്മള് Bullish header. ബുള്ളറ്റ് Well, not this Well, time, but a lot of applause for the thought. Yeah, it's very well timed. A delivery like that with the right amount of pace and width can be a nightmare to defend against. ഡിഗ്രേഡ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നല്ല പടമാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഓടിച്ചെന്ന് പറഞ്ഞ ടീംസാ. അവരോട് കഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടിരിക്കുക. And it's Rodri. Great run on the overlap here. That's been cut out. Well played. അശ്വൻ കോക്കിനെ പിടിച്ച് മോഹൻലാൽമാനാക്കിയിട്ടാ വീണ്ടും. And that interception was most എന്തൊക്കെ necessary. എമ്പുരാന്റെ കുറ്റം പറഞ്ഞപ്പോ ആള് ജെന്യൂൻ റിവ്യൂവർ. മമ്മൂട്ടർ അല്ലെങ്കിൽ സ്പീക്കര് പടത്തിനെ പറ്റി എന്തെങ്കിലും കുറ്റം പറഞ്ഞ ആള് മോഹൻലാൽമാര്. And he's managed to get free. He's had a fair tumble under that challenge. പുറകീന്നാണ് ആക്കുക, പുറകീന്ന് കുത്തും കട്ടപ്പിണാകുക. Yamal. That has not gone well. കട്ടപ്പിണതൊക്കെ Mignon sends that a long way. ഞാനേ ഒന്ന് കട്ടപ്പ കുട്ടപ്പിണാക്ക. Closing in on the last quarter of an hour. And this is Batistuta. Yamal. Ribery. Probing pass. ഗോൾഡ് കളിക്കണം എല്ലാ കളി കളി പെട്ടെന്ന് തീരണെങ്കിൽ തീർച്ചയായും ചെന്നി കൊണ്ടാ കളിക്കുന്നത്. തീരാത്ത Played into space. He is through here. Lewandowski. Would you believe it? They won it, and it happened. എന്തൊക്കെ കാര്യമായിട്ട് പറയണ്ടല്ലോ The കളിച്ചപ്പോ. lightness of step, the sharpness of movement. എന്തൊക്കെ അടിക്കുന്ന ബോള് ഇങ്ങോട്ടടിച്ചു, പക്ഷെ വലയിൽ കയറി അങ്ങനെ നടക്കുന്ന Looked as if he'd go. പോട്ടെ. എന്റെ രണ്ട് ദിവസം കാര്യമല്ല, എന്റെ റോഡ്രി ടാറ്റ കാണിക്കണം എല്ലാവർക്കും. ഞാനൊന്നും ചെയ്തില്ല, പക്ഷെ കളി ജയിച്ചെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പറയാൻ പറ്റില്ല. ഞാൻ കണ്ടൊന്നും റോഡ്രിനോട്. ഞാനൊരു പരീക്ഷ നടക്കൂട്ടാ, എപ്പോഴാന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല. ഇത് ഫോമായി കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു പരീക്ഷ നടക്കും. പരീക്ഷയ്ക്ക് ഫ്രണ്ട്ലി അല്ലേ? ആ അതാണ്. പക്ഷെ ഫോം അല്ലാണ്ട് പരീക്ഷിച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല, കാരണം ഫോമില് പരീക്ഷിച്ചിട്ട് ഏൽക്കാനുള്ള എന്തുകൊണ്ടാ പരീക്ഷണം? വരുമ്പോ കാണാം. നിന്റെ ഒരു സംശയവും തീരും, എന്റെ ഒരു കറുപ്പും തീരും. അപ്പൊ ഭയങ്കര പരീക്ഷണമാണ്. ആ അതല്ലേ പറഞ്ഞേ. പക്ഷെ ആ റിസ്ക് എടുക്കാൻ എനിക്ക് പേടിയുള്ളതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഫോം ആവാണ്ട് ഇറക്കാത്തത്. ഇത്തവണ ഓക്കെ എന്ന് തോന്നണേ, ഇത്തവണ ഓക്കെ എന്നിട്ടാ പരീക്ഷണം. ഉറക്കം കൂക്കണ അത് തന്നെ കണ്ടു വിളിച്ചല്ല. ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കട്ടെ. ഞാൻ ടീം ആക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്, എന്താണ് അതിന്റെ അവസ്ഥ നോക്കട്ടെ. ഈ കളി ഊമ്പാപ്പയാണ്. ഇത് രണ്ട് ടോപ്പ് പ്ലെയറിനെ കിട്ടി ആഗ്രഹിച്ച്. എന്താടാ എംബാപ്പനെ, പാമറിനെ. ആ അന്ന് മാത്രം നല്ല ഇത് കിട്ടിയിരുന്നേ അല്ലേ? ആ രണ്ടെനിക്ക് ഈ ആവശ്യമുള്ള പ്ലെയർ ആയിരുന്നു. അങ്ങനെയല്ല, എല്ലാ പ്ലെയറെ ആവശ്യമുണ്ടെന്ന് ചേച്ചി കറക്കി വെക്കി അടിപൊളിയായിട്ട് നല്ല സമയങ്ങൾ കിട്ടും.
Welcome to those who have joined us all here on a beautiful clear evening. The conditions ഒരിക്കലും contributing to a POTW വരുമ്പോ fantastic പുറത്ത് atmosphere നോക്കാൻ in the പാടുള്ളൂ, അല്ലാണ്ട് stands. അകത്ത് കയറിയ This കാർഡിന്റെ really സ്റ്റാറ്റ്സും is കാര്യങ്ങളൊക്കെ the നോക്കി place to be. നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ കൊനാമിക്ക് My മനസ്സിലാവും, name's Peter ഇവരുടെ Drury, ഇതിന്റെ and here's my ആവശ്യക്കാരനാണ്. co-commentator for the കൊനാല് game. കോപ്പ് കൊടുക്കും. It's Jim Beglin. Well, thanks for that, Peter. I'm more than ready to get going here. Well, there's a real familiarity about these scenes Yeah, here. yeah, The followers of one Dead of body the on there. most formidable teams in the history of football, ensuring that yet again this will be an occasion for the game's ultimate glitterati. இந்த ഡബ്ബറി മോനൊക്കെ Things have got underway here pretty promptly. ഫ്രാങ്ക് ഡബ്ബറി Threads one in. നല്ല Oh, വരെ Red, nice interception. Cookchu Ayyo. does really well to win the Ah, ball Red. there. അതായിരുന്നു ജമാലിക്ക. Nuno Mendes. പോലെ എന്ത് ഡിഫറെന്റ് വന്നാലും നോക്കാം. ജമാലിന്റെ മോൻ ജമാൽ. Rodri. താൻ്റെ അമേരിക്കൊക്കെയുള്ള കൊട്ട മതി. Yamal. Mbappe. പണി പോലെ അപ്പൊ ആ പോയപ്പോ തന്നെ മനസ്സിലായി ഡിഫെൻഡ് വട്ട പൂജ്യമാണ്. They forced There you the go, error defend and it. extracted the maximum 1, punishment. 2 2 പേര് Beautifully done. They were Yes, ready sir. to Yeah, go, yeah, and they were but- clinical when the opportunity presented itself. മക്കളെ എങ്ങനെ കഴിച്ചു? Ends it. അതെങ്കിലും കഴിഞ്ഞല്ലേ വെറുതെ കാണാൻ പോലും കിട്ടിയിട്ടല്ല. 4 കളിയും കൂട്ടിട്ടെങ്കിൽ അത് ഞാൻ ഓർക്കാൻ പോകുന്നത് കൂട്ടായിട്ട് ഹെൻഡേഴ്സൺ വരും. രണ്ടാർക്കും പുറത്ത് ചൂട് കിടന്നുറങ്ങാം. അതെ, ഫോമില്ലാണ്ട് കിടന്നുറങ്ങാം. എന്തേലും സൈറ്റ് തന്നെ സെറ്റപ്പാണ്. ബാക്കിലെ വയറ് വെച്ച് എന്തോ ഇത് ഇരുട്ടത് സെറ്റപ്പാണേ. എന്ത് സെറ്റപ്പ് പിസി സെറ്റപ്പ്. അങ്ങനെ പച്ച മഞ്ഞ ചുവപ്പ് നീല. സെക്കൻഡ് ഹാഫ് തന്നെ മൂവ് ചെയ്യാൻ ബൈ ബ്രോ ബൈ. മഞ്ഞ പോലും ഇല്ല, ചോപ്പിന്റെ 6 വലിയാണ്. റബ്ബ് മക്കളെ ഡിഡി I'm not ready. അതൊക്കെ മതി, നോട്ട് ഇറക്ക്. ഇനി 4 കളികൾ മാത്രം, 4 കളികൾ. ഞാൻ മിക്കി വാൻഡി വാൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട്, ഇതുവരെ സ്കോഡിൽ കയറ്റിയിട്ടില്ല. വെസ്റ്റ് Welcome to those who have joined us all here on a beautiful clear evening. The conditions contributing to a fantastic atmosphere in the stands. This really is the place to be. I'm Peter Drury, and joining me here, our expert Jim Beglin. Thanks for that, Peter, and may I say a big hello to everyone. Well, there's a real familiarity about these scenes here. The followers of one of the most formidable teams in the history of football, ensuring that yet again it's ഓ നല്ല ഷൂട്ടായിരുന്നു. great effort. സാധാരണ പോസ്റ്റിലോട്ട് Oh, അടിക്കണ that's a great effort. There was very little backwork to Attack. indicate what was നീ coming. ഓട്ടോ അസിസ്റ്റല്ലേ ഇട്ടേക്കണത്? അതെ, പക്ഷെ ബ്ലൂ കത്തിയില്ല, ഫസ്റ്റ് ടൈം ഷോട്ടില്ല എന്നാണ്. സാധാരണ ഇതുവരെ സ്റ്റണ്ണ് വരെ Nicely shaped അത്രയും ball. ഷോട്ടാറുന്നില്ല. ഞാൻ Mings gets across to intercept that. ഇല്ല, ഫസ്റ്റ് ടൈം ഷോട്ട് അടിക്കുകയും ചെയ്യും, അത് ബ്ലൂ കത്തുകയും ചെയ്യും. Just off സാധാരണ target. നമുക്ക് ആ സ്കില്ലില്ലേ എന്ന് ചോദിച്ചാണ്. അതാ ഫസ്റ്റ് ടൈം ഷോട്ടാറുന്നില്ലേ. ഞാൻ ബോൾ ഏറെ Beyond പുറത്ത് the കൂടിയൊക്കെ defence. പോണേ. Lovely pass, but can he get there? Engages and forces him off the ball. എവിടെ പ്ലെയർ കണ്ട വെല്ലോടത്ത് ഇപ്പൊ ഇങ്ങനെ സ്വിച്ച് ആവണേ. Threads one in. Might want to be careful there. Referee has just said play on.
Now, can they get him away? Rodri. Looking to play him in. Marmoush. It's a really well-measured ball. മാമോഷ് Searching നാളെ passes നിനക്ക് played അതിന്റെ there. നിനക്കും കല്യാണോ? Now, he's got space here. And they're not going to make any further progress ആ now. നന്നായിട്ടുണ്ട് മക്കളെ. പാസ് മാറി. That pass has been Dhoni. well intercepted. Swings in across. എന്തുട്ടാണ് ഈ വൃത്തിയത്തമാര് കാണിക്കണത്? Azar. ഓ ഹസാഡ് അവിടെ. Koundé. Mings. That's a good ball out wide. Oh, that's well spotted. Yamal. And there's green grass ahead of him. And that pass is somewhat less than ideal. Well, everything up to the final pass looked decent. They just couldn't pick out Efootball. that killer ball. Well, the ball just didn't work out for the run that he made. Well, I think the opposition saw that pass coming a mile off, and it wasn't the best decision. ആ കാലുള്ളിൽ കൂടി Azar. അവനൊക്കെ കൊണ്ടുപോയി അടുപ്പിലെറിയാം. കരകാശിലാ Here's onto this. Haaland unable to make it happen for all his good intentions. The less said about that pass, the better. Well, quality clearly deserted him at the crucial moment. Clearly is miffed, having made the run and not get picked out. Changes him with that pass. Picked up. So smooth. ഇനി കുറച്ചും കൂടി മാറ്റി വെക്കട്ടെ. ഉറക്കണം കണ്ടില്ലല്ലോ ഇപ്പൊ? Vision to see the movement ahead. ഓർക്കൂ നമോർ ഓർക്കൂ. ഉറക്കോ സ്റ്റിൽ ഉറക്കോ? അതെ റെക്കോർഡെന്ന് 95 താഴെ മീൻ. അതാണ് എന്റെ പ്രശ്നം. മാറ്റി നോക്കട്ടെ ഒന്ന് പോയി. ധാരാളം player combination. എന്തെങ്കിലും ഒരു മാറ്റം കാണിക്കോ? ജബ് ജോബ് ജോബാ ജോബാ സ്വാഹ. ഉറക്കം തന്നെ, അടുക്കളി ഉറക്കം തന്നെ. ചില്ലറക്കം ആയിക്കോട്ടെ. ഒരുപാട് പേര് ഉറങ്ങണ്ടോ? കൊറേ പേര് നല്ല ഉഷാറും കൊറേ പേര് നല്ല ഉറക്കും. എന്താണ് ടെസ്റ്റ് ചെയ്തേക്കാം.
ഷിറ്റ്. ടൈറൺ കുറെ പേര് വിങ്സ് ആരനെ? ഏഹ് ടൈറൺ വിങ്സ്. ടയർ മീൻസാ ആ ഒരു പേര് വെച്ചായിരിക്കും. Hello and welcome one and all. The ടയർ മീൻസാ atmosphere building മനസ്സിലായില്ല. very എൻ്റെ അല്ല nicely here. ആ Gorgeous ടയർ evening. The മീൻസ് skies are പ്ലെയർ clear, ഇല്ലല്ലോ. the noise is fervent, പിക്കറസ് ആണോ? the പിക്കറസ് atmosphere frenetic. അക്കരെ അങ്ങനെ I'm വായിക്കും. your commentator Peter Drury Ah, and top providing defensive his unique player brand of ആ expert അപ്പൊ അത് analysis. പിക്കറസ് ആണ്. Here's Jim Beglin. Cheers, Peter. It's അതാണ് a ഞാൻ പറഞ്ഞ മറ്റേ privilege ഷോർട്ട് to ടൈം be കാർഡ് here. കിട്ടിയെന്ന് It പറഞ്ഞത്. really is. മറ്റേ ഇവനുണ്ടായിരുന്നില്ല, നെയ്മർ ഉണ്ടായിരുന്നില്ലേ? It Ah. really is a ഒരു sight ഷോർട്ട് ടൈം to കാർഡ് behold വന്നത് here as SS. Spotify Camp Nou ആ അതിലുണ്ടായിരുന്നു. opens its അപ്പൊ അത് arms to കണ്ടപ്പോ the ഞാൻ വേഗം Barcelona കറക്കി. nation. അതിൽ നെയ്മറെ കിട്ടിയില്ല. 100,000 plus in unison. ഓടണില്ല കേട്ടോ, ഓടണില്ല. തീരെ ഓടണില്ല. It's won it! They willed it, and it happened! It was casual, it was careless, and it has proven costly. Barcelona പിന്നെ really were ഗോൾഡൻ ഗോളായത്. അല്ലെ ഇതൊന്നും 100 മിനിറ്റ് കളിച്ചേറി കാരണം ഞാൻ ആരോരർത്ഥം ചെയ്ത് പോനാരാ ജൂപ്പർ ജുബ വാങ്ങിക്കട്ടെ. ശീലി ഇല്ല അടിക്കട്ടെ. ജീവിക ഇതൊക്കെ BMW ആണല്ലേ. ആ വാൻഡി വാൻ. തൊണ്ണൂറ്റഞ്ച് 84 കുഴപ്പമില്ല. കൊടുത്തോട്ടാ. ആരുണ്ട്? ആ പറഞ്ഞേ അതുണ്ട്. വാവ് I'm ready. ഞാൻ റെഡി. ഒരു മിനിറ്റ് ഇവിടെ സമ്മാനം കൊടുക്കാനായിട്ട് രക്ഷയില്ല. കുറച്ച് പൊസിഷൻ ട്രെയിനിങ് ഉണ്ട് നമ്മുടെ കയ്യിൽ. ആ 5 തീർന്നിട്ടാ, ഒന്നും കിട്ടിയില്ല. പറ്റിപ്പേ അതൊക്കെ എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു. ഒന്നെന്താ ഓക്കെ സെറ്റ്. Will Prakash, bro, PC or mobile you play? I'm playing in PC, bro. റെഡിയാ? Ready. കൊടുത്തോളൂ. പൊസിഷൻ ട്രെയിനിങ് കൊടുത്താണ് സാഡിന്. സെക്കൻഡ് സ്ട്രൈക്കർ ആയിട്ട്. മറ്റേ മെഷീനല്ല അവിടെ യമാലും മെഷീൻ ഇറങ്ങണ കൊടുത്ത് ഇവനെ ഇറക്കി. ഗ്രീസ് ആരിറക്കിയത്? അന്റോണിയോ ഗ്രീസ്. ഹലോ ഹലോ എന്താ പരിപാടി? ഈ ഫുട്ബോൾ കഴിഞ്ഞില്ലേ? വൈകുന്നേരം വേറെ കളിക്കാറുണ്ട്. വൈകുന്നേരം വേല കളിക്കാന്ന് പറഞ്ഞത്. 6:00 വൈകുന്നേരമാണ്. രാത്രി കളിക്കാന്നാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത്. രാത്രി മാത്രം, വൈകുന്നേരം നല്ല പറഞ്ഞു. അല്ല അവിടെ ശ്രദ്ധിക്കണം കേട്ടോ. ശ്രദ്ധിക്കാൻ പാലതൊക്കെ.
How to download in PC? You can download Steam first, then download from Steam. It's free, bro. ഫസ്റ്റ് ഡൗൺലോഡ് സ്റ്റീം ഡൗൺലോഡ് ഫ്രോം അതെ, സ്റ്റീം. ഇതന്നല്ലേ ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ കേട്ടോ. ഓക്കെ. അതിന്റെ ഇടയിൽ കയറി പറയേണ്ട ആവശ്യമുണ്ടോ എനിക്ക്? ഇടിച്ചാൽ ആൾ പെട്ടെന്ന് പിടിച്ച്. എന്റെ അടി ഒരു കോമൺ ആൾക്ക് മനസ്സിലാവില്ലേ, ഒന്നും കൊണ്ട് റീവൈൻഡ് ചെയ്ത് കാണുന്ന ആലോചിക്കുന്ന പറഞ്ഞു. ഒന്നും കൂടി ആലോചിച്ച കൂളിയാലോ ടീം കൂളിൽസിനെ കൊണ്ടുപോയിട്ടാണ്. ഓക്കെ ബ്രോ, വെൽക്കം ബ്രോ. താങ്ക് യു പറഞ്ഞു. ഓക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞു. ഓക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞേ വെൽക്കം എന്ന് പറയേണ്ട ആവശ്യം. വെൽക്കം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചാനലിൽ വന്നാൽ പിന്നെ വെൽക്ം പറയണ്ടേ. എന്താ പ്രാക്ടീസിങ്, ടീമിന്റെ പ്രാക്ടീസിങ് കാണിക്കാണ്. നല്ല സൗണ്ട് ഇട്ടാക്കണം. Hello and welcome one and all. The atmosphere building very nicely here. Gorgeous evening. The skies are clear. The noise is fervent. The atmosphere frenetic. I'm Peter Drury and joining me here our expert Jim Beglin. Thanks for that, Peter, and may I say a big hello to everyone. Well, there's a real familiarity about എന്തോ these പ്രശ്നമുണ്ട്, എന്തോ പ്രശ്നമുണ്ട്. ടീമിന് എന്തോ പ്രശ്നമുണ്ട്. ഇത്ര നേരമില്ലാത്തൊരു സാധനം വരുന്നുണ്ട്. എന്താ നോക്കട്ടെ. Tries to play it through. That has been cut short. That's a cute ball. Well, the chip pass hasn't quite come off. Why they don't run? റണ്ണാണോ റൺ ബാക്ക് ആണോ ഒരാൾക്ക്? എന്തൊരു സാധനം അവരൊന്നും വരുന്നില്ല. That's a little off target. Played back in. Oh, shooting chance! That's another chance. എന്റെ പൊന്നേ, Haaland's cross and one more try. എന്റെ മോനെ, കണ്ടതും പോണത്. 1, 2, 3 പോയിക്കോട്ടെ. ഒരൊറ്റ കീറ് പക്ഷേ അതവിടെ നിന്ന് മറ്റേത് കാണിച്ചില്ല കേട്ടോ. ഫസ്റ്റ് തടി കാണിച്ചില്ല. അത് കോക്കാൻ എനിക്കകത്തോണ്ട് പതിക്കഴിയാൻ എനിക്കകത്തോണ്ട്. ലാസ്റ്റ് കളി ഇട്ടാൻ പോണേ. മാർക്കോനെ വേണോ ഹെൻഡേഴ്സണോ വേണോ? എൻ്റെ ബാക്കൂല്ല, പക്ഷെ മാർക്കോനെ കിട്ടിയിട്ടെങ്കിൽ കാര്യമില്ല. ഇല്ല, ഹെൻഡേഴ്സൺ എടുക്കുള്ളൂ. കാരണം എനിക്ക് ഇവനെ കിട്ടുമല്ലോ, റൈറ്റ് കാർഡിനെ കിട്ടുമ്പോൾ ഹെൻഡേഴ്സൺ റൈറ്റ് കാർഡ് മാറി മാറിയിടാം. കാരണം ബിസ്കറ്റ്സിനെ പോലെ ഒരു പ്ലെയറിനെ ഒരിക്കലും കിട്ടൂല. അത് സെക്കൻഡ് എപ്പോഴും ഒരിക്കലും കിട്ടാൻ പോകില്ല. പറയാൻ പറ്റില്ല. അല്ല, അങ്ങനെയൊന്നും കിട്ടൂല. പ്രഡിക്ഷൻ. പണി ഒപ്പിച്ചിട്ട വലിയ വേറുണ്ടോ ചെണ്ടികളെ? അയ്യോ, I'm ready. of course. Angaro. Where's the Angaro? Where's the Angaro? Oh, DM ഒക്കെ രണ്ടും മാറ്റേണ്ടി വന്നു. ഭയങ്കര ഫോം ആയോണ്ടേ രണ്ടും മാറ്റേണ്ടി വന്നു.
ഭയങ്കര ഫോമാണ്. So welcome one and all to a picturesque evening here. A clear night, all the ingredients for a showcase game that the passionate crowd demands. I'm Peter Drury, and it's a pleasure to be alongside Jim Beglin. Cheers, Peter. It's a privilege to be here. It really is. It really is a sight to behold here as Spotify Camp Nou opens its arms to the Barcelona nation, 100,000 plus in unison. And as you can see, we've already started here. Khan gets his Yeah, hands shoot on it, to the and type the of- danger is averted. Nuno Mendes. Back into the middle. They need to play this quicker in transitions like this. Upamecano cuts it out. മനസ്സിലായി, സ്പേസ് ഉണ്ടാക്കാന്ന് മനസ്സിലായി. Barcelona couldn't do a whole lot with it there. They could do എടാ with more sharpness in their passing. ചേട്ടന്മാര് Well, that is not the best ball, and he offers an apologetic look. His teammates are really annoyed with that. എന്തെന്തത് ഇവിടെ ബോൾ They've എവിടെ? got the right to be. Soboslai gets across to intercept that. He's a sharp little ball ബാപ്പ here. കിട്ടിയത് തന്നെ. എവിടെ ഗ്രീസ്? Slightly better ball would have led to a very different outcome there. They should have done a lot better there. The final ball was very poor. It's Batistuta. ഗ്രീസ് Nice touch. Oh, great defending. That needed doing. There's some great running on show here, but ultimately there was no way through. Now that's well seen too. ഇങ്ങനെ കൊടുക്കുക. It's a pretty loose pass. And he was quick to react. കാണുമ്പോഴേക്കും റൂട്ട് കൊടുക്കും. Opts for safety. Marmoush is, of course, well known for his dancing feet. Now there's a shoot! ബ്ലോക്ക് കിട്ടില്ലടേ, അവിടെ വെച്ചാണ് ബ്ലോക്ക് ആയില്ല. The most decisive of all goals! That was fabulous. The most adept of touches. The smoothest. ഫെൻഡേഴ്സ് വന്നു കേട്ടോ. സെലക്ഷൻ ഇല്ല, 50 പോയി. 5 കൊല്ലം വെച്ച് 50 പോയി. പിന്നെ 30 ആയില്ല, അപ്പൊ 50 പോയി. ആ നേരത്തെ എടുത്തെന്ന് പറഞ്ഞല്ലേ, കിട്ടി കറക്കി. പോയി. കിട്ടി കറക്കുന്നല്ല, കിട്ടി കലക്കി. അങ്ങനെ പറയാ. നമ്മളാരെടുക്കും? റോബർട്ട്സൺ എടുത്തോ? റോബർട്ട്സൺ എടുക്കണുള്ളൂ. റോബർട്ട്സൺ എടുക്കണുള്ളൂ. റോബർട്ട്സനെ ഇത് അതൊന്നും വേണ്ട. എന്റെ ഓൾറെഡി ഒരു എൽബി ഉണ്ട്. എന്തിനാണ് റോബർട്ട്സൺ? എടുത്തോ, നൈസ് കാർഡറാണ്. ആടാ എടുക്കാട്ടാ. എടുക്കണോ? Anchorman DMF. And I got it. ഏതാ? ഓ, മുഖം കണ്ടാ വേണ്ടില്ല, കറുത്ത വൈറ്റ്. കറുത്ത വ്യക്തികൾ. ആരെടുക്കും? ബ്രസീലുകാർ മൊത്തം വടിഞ്ഞില്ലേ? സ്റ്റാൻഡ് എടുക്കണം. ഹാരിക്കെയിൻ വേണ്ട. ഓക്കെ. ആർബി ധാരാ. അതിന്റെ പ്രത്യേകത എന്താ? 20-25 വർഷം ഓൾ പ്ലെയർ ആണ്. എന്താ പ്രത്യേകത? പൊളിറ്റിക് വിന്നറാണ്. 55 തോട്ടം ആണ്. നമ്മൾ അത് ഓക്കെ. മൊത്തം കഴിഞ്ഞു. എല്ലായിടത്തും ഞാൻ നമ്മുടെ കൊടുക്കണമെന്ന് പറയണേ. പോയിട്ട് അടുത്ത മാസം വരെ ട്രെയിനിങ് പോയിന്റ് ഉണ്ടാവും. ഓ 30 അതിന് കുഴപ്പമില്ല.
തന്നെ 95. 89. ആഹാ, ഇപ്പൊ തന്നെ നല്ല സ്റ്റാറ്റ്സ് ആണല്ലോ ഇവിടെ. ഇപ്പൊ തന്നെ ഇവനെ വെട്ടിച്ച്, റോഡറിനെ വെട്ടിച്ച്. ഹൈറ്റ് കുറവാണ്, 10 സെന്റിമീറ്റർ കുറവാണ്. കിക്കിംഗ് ബാർ ഇല്ല, ജമ്പിങ് വരാനുണ്ട്, സ്പീഡ് വെട്ടിച്ച്, ആക്സിലറേഷൻ വെട്ടിച്ച്, സ്റ്റാറ്റസ് വെട്ടിക്കാനുണ്ട്, വെട്ടിച്ചിട്ടില്ല. സെറ്റാക്കണം. പിന്നെ വേറെ എന്താ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്? എന്താ എനിക്ക് വേണ്ടത് വേറെ? ഇന്റർസെപ്ഷൻ മാർക്കിംഗ് ഇല്ല. ഓക്കെ, മാൻ മാർക്കിംഗ് കൊടുക്കണം. മാൻ മാർക്ക് സ്കിൽ പോയിന്റ് കിട്ടുമ്പോൾ മാൻ മാർക്കിംഗ് കൊടുക്കണം. ബൻപോണെ ബ്രേക്ക് കൊണ്ട് അടിക്കണത്. I don't know mode of. മൂഡ് ഓഫാ, ഒരു ചുമ്മാ മൂഡ് ഓഫാ. Yeah. എന്ത് കാര്യത്തിന്? ആൽബർട്ടോ വന്നപ്പോ നിനക്ക് മറ്റേ സംഭവം ചെയ്തു വിടായിരുന്നപ്പോ. അതിനും മടിയായ അറിയാല. 10 മൂഡ് ഓഫ് ആക്കുന്ന സാധനം തുടങ്ങാം നമുക്ക്. ഇതിലാണ് കളിക്കുന്നത് മറ്റേ ഇല്ലടാ. കേട്ടില്ല. ഇതിലാണ് കളിക്കണ മറ്റേ അക്കൗണ്ടിലടാ. ഞാനിനി കളിക്കണല്ലോടാ, അതിന് വേണ്ടിട്ടല്ലേ നിർത്തിയാ? എടുത്തത്. ആ, ഇനി കളിക്കണം നമുക്ക്. കൊറേ കളിച്ച് ഞാൻ മടുത്തിട്ടുണ്ടാവല്ലേ? മറ്റേ രീതിക്ക്. ഹലോ, മടക്കല്ലേ മടക്കല്ലേ, കളിച്ചു പോയിട്ട് ബെൻബോണ് വാ. നിന്നാൻ പറ്റില്ല. റൂം ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തോ, ഞാൻ ലോഡിങ് കയറിയല്ലേ. അതൊന്നും പറ്റൊന്നുമില്ല, വന്നേ അത് ചെയ്യാം. ശരി, അത്രയും സമയം കളയണ്ടല്ലേ. അങ്ങനെ ആ പടം മുൻഷി. പൂജ്യമേ പൂജ്യമേ 07. ഞാൻ വരട്ടാ. നീ 64 67 67. ബെൻഡുബോൺ ട്രാൻസ്ഫോൺ. എനിക്ക് ഡോക്കൂന് കിട്ടിയേട്ടാ. സൂപ്പർ. പോരാ, നിനക്ക് കിട്ടാത്തോണ്ടല്ലേ, എനിക്കറിയാം. എന്നോട് റെവിസ്രോ പറഞ്ഞു പറയും. നിനക്ക് ഡോക്കൂന ഇത് വേണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു. അത് പറഞ്ഞാലും അത് ക്ലിക്ക് ആക്കല് കിട്ടല് ഒരുമിച്ച്. എനിക്ക് തോന്നുന്നു കരഞ്ഞില്ല എന്നുള്ളൂടെ. കണ്ണീന്ന് എനിക്ക് തന്നെ വെള്ളം വന്നതേ. കൂടുതൽ കരഞ്ഞത്. ആളെ ലെഫ്റ്റ് വിങ്ങില് നന്നായിട്ട് ഓടുന്നുണ്ട്. 2 സൈഡും കളിക്കാളാ. എന്റെ റൈറ്റ് സൈഡില് ഇപ്പൊ പുതിയ കിട്ടിയ ഫോട്ടോ, ലെഫ്റ്റ് സൈഡില് ഡോക്കും. ജുവലിന്റെ ജുവലിന്റെ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല, ഒരു 15,000 പോയിന് കൊടുക്കണ്ടായിരുന്നു. നോക്കി നോക്കിയില്ല, അങ്ങ് പൂശി. അവനും ബോക്സ് ആണ്. എനിക്ക് തോന്നുന്നുണ്ട് അതിന്റെ ലോറി മറിഞ്ഞു എവിടെയോ. എടാ, ചെറിയൊരു പണി കിട്ടി. ഞാൻ ആർമിയിൽ വരർക്കാനുള്ള മറ്റേ കോണ്ടേനെ റെഡ് കാർഡ് കിട്ടിയപ്പോ റിസർവിൽ ഇട്ടേക്കായിരുന്നു, തിരിച്ചിടാൻ പറഞ്ഞു. ഒരു കളിയല്ലേ. റീസ് ജെയിംസ് താഴോട്ട്.
സ്ഫോടനം ബൂസ്റ്റർ ഡോക്കുനം ബൂസ്റ്റർ അല്ലേ? ഞാനാ മറ്റേ 50 കോയിന്റെ മറ്റേ ഇത് കളിച്ചായിരുന്നു PvP. ആ ആ ചെങ്ങായി എന്റെ ഫോണിന് ഒരു ഫൗള് വെച്ച് അതിലവൻ ഇഞ്ചുറി. എന്നിട്ട് എനിക്ക് ഭ്രാന്ത് കയറി. ഞാൻ 8 അടിച്ചു കൊടുത്ത് 8 തോപ്പിച്ചു കൊടുത്ത്. അവൻ വന്ന് വെറുതെ സ്ലൈഡ് ചെയ്യാ, വെറുതെ മനഃപൂർവ്വം ദേഷ്യം പിടിപ്പിക്കാൻ സ്ലൈഡ് ചെയ്യാ. ഞാൻ എന്നിട്ട് ലാസ്റ്റ് മൊമെന്റ് ആയപ്പോ എന്ത് ചെയ്ത്, ഹാളന്റെ അതിന്റെ മുമ്പില് ഞാൻ വേണ്ടെങ്കിലും ഒരൊറ്റ ഫൗള് ബാക്കിൽ റെഡ് കിട്ടട്ടെ വെച്ച് മഞ്ഞ കിട്ടിയുള്ളൂ ലാസ്റ്റ് മിനിറ്റാ. അവരൊരു ഗോൾ അടിച്ചത് എങ്ങനെ വെച്ച് പെനാൽറ്റിയെ ഗോൾ അടിച്ചേ. ഞാൻ മനഃപൂർവ്വം കൊണ്ട് ഫൗൾ വെച്ച് പെനാൽറ്റി ബോക്സിൽ ഇട്ടിട്ട് 6 ഗോൾ അടിച്ചേക്കുമ്പോ. ചാടിയൊക്കെ പിടിക്കണ വെൻപോന്റെ ഡിഫൻസ്. നമ്മുടെ ഡിഫൻഡർ ഒരാള് വിരാട് കോഹ്ലിയാണ്. വിരാട് കോഹ്ലിയാ ചാടി പിടിക്കാനാ? വിരാട് കോഹ്ലി ബാറ്റ്സ്മാൻ ആണാ? വിരാട് കോഹ്ലായിരിക്കും. വിരാട് കോഹ്ലി നല്ല ക്യാച്ചും പിടിക്കൂല. ഇടക്ക് നല്ലൊരു മിസ്സാവലുണ്ട്. അത് ഇമ്പോർട്ടന്റ് വിക്കറ്റ് ഒക്കെ മിസ്സാവില്ല ആൾക്ക്. കളി കണ്ടില്ലെങ്കിൽ എന്തിനാ? അത് സ്ഥിരം ക്രിക്കറ്റ് കാണുന്ന എന്റെ അടുത്താണ് അവൻ പറയണത്. എന്തിനാടാ കൊന്നിട്ട്? ഞാൻ IPL ഏത് ടീമാടാ വെൻപോണെ? എന്താ ആയിരുന്നു KKR കൊറേ സീസണൊക്കെ അടുപ്പിച്ച് പൊട്ടിയപ്പോ കാല് മറിയുന്നു. അവിടെ കിത്താതെ കാണാണ്. ആ ടൈം വെറുതെ പിടിച്ചേക്കണാണ്. അല്ലാണ്ട് ഞാനായിട്ട് കളി ഇരുന്നിട്ടില്ല. ഞാൻ ലോഗോ കണ്ടിട്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടതാ. ഇല്ലില്ല. എനിക്ക് CSK ഇഷ്ടപ്പെട്ടതാ. അങ്ങനെ ലോഗോ കണ്ടിട്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടതാ. ഫാനാണ്. ആ രീതി ഞാൻ പിടിച്ചാണ്. ലോഗോ ഉണ്ടാ എനിക്ക് CSK ആയിരിക്കും ഇഷ്ടം. അതെന്തിപ്പോ ഓട്ടോമാറ്റിക് സ്വിച്ച് ആയി പ്ലെയർ നോക്കടാ. അവിടെ പ്ലെയർ ഓട്ടോമാറ്റിക് സ്വിച്ച് ആയിക്കണ്. ബോളിന്റെ അടുത്തുള്ള പ്ലെയർ മാറിയിട്ട് ദൂരമുള്ളവന് സ്വിച്ച് ആയി പോയി. പേര് പോലെ തന്നെ കൊണ തന്നെ. കൊണമാമിയാണ് കൊണമാമി. എന്റെ മോനെ വെൻപോന്റെ ഡിഫൻഡേഴ്സ് ഏതാ കളി. പണ്ട് വിളിച്ചത് പെപ് ഗാർഡിയോളാണ്. FUCK ഗാർഡിയോളാന്നല്ലേ? ഇല്ല നല്ല ഷോട്ട് വരുന്നു കേട്ടോ ഫോർഡിന്റെ. അടിക്കാൻ മുടുക്കനാണ്. എന്ത് അടിക്കാൻ മുടുക്കനാണ് പോണെ. എന്താണ് ബോളൊക്കെ വിട്ടങ്ങോട്ട്. ഗോളിക്ക് കൊടുത്തതാണത്. എന്തായാലും റാഹത്തായല്ല.
ഗോളി കൊടുത്ത ഹെഡ് ഉണ്ട്, നേരെ ബാറ്റിസ്റ്റൂട്ടൊക്കെ ഇട്ട് കൊടുത്തേക്കുന്നത്. അവരുടെ ഒരു വിനോദം. എന്തവസ്ഥ. ഷോർട്ട് ടൈം കാർഡ് എന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ ഇപ്പൊ എന്റെ ഒരു 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ഷോർട്ട് ടൈം കാർഡാ എല്ലാ സെക്കൻഡ് അക്കൗണ്ടിൽ. 2 പിക്കും 7 ഷോർട്ട് ടൈം കാർഡും. മർമൂഷ് CF അല്ലേ? ഞാനിപ്പോ നേരത്തെ അത് കളിക്കുമ്പോ ഇവന്റ് കളിക്കുമ്പോ മർമൂഷ് CF ആയിരുന്നു അതിന്റെ കാർഡ്. ബേസ് കാർഡ് മറ്റേ ഇത് കാർഡ് CF ആണ് വരുന്നത്. അതിന്റെ ഇത് ഷോർട്ട് ടൈം എല്ലാം ഫുൾ പ്ലെയർ ആണ് തോന്നുന്നത്. ഓഫ് സൈഡാ. ഓ, ആവശ്യമില്ലാത്ത സമയത്ത് അങ്ങനെ ഒരു വലിഞ്ഞു പോക്കുണ്ട് അവന്. People call Mbappe. No, Argentina fans call Mbappe. ഞാൻ റഫറി Mbappe ആണ് വിളിക്കുന്നത്. റഫറിയാ? റഫറി അല്ല, സോറി. കമന്റേറ്റർ. ഞാൻ കേട്ടത് കേട്ടു, വേറെ ആരും കേക്കണ്ട. പാപ്പേ? അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് പറയാ. നിന്റെ പാപ്പേ? പാപ്പനാ കാടേറും കൊമ്പ്. ആ കമണ്ടറിലും ബാപ്പൻ എങ്ങനെ പറയണത്? അവതരിപ്പിച്ച് കൊറേ ചേഞ്ചസ് വരുത്താനുണ്ട്. 1 2 3 4 5 6 7 7 പേർ. ഈ സാധനം ഫ്ലാഷ് ചെയ്ത് കളിക്കുമല്ലോ സബ് മാറ്റിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മനസ്സിലാവുന്നില്ല ഇപ്പൊ ആരെ മാറ്റിയത്. അതെനിക്ക് പണ്ട് ഭയങ്കര കൺഫ്യൂഷൻ ആയിരുന്നു. മാറി ആകെ മുഞ്ചി. ഡിഫൻസ് റേഞ്ചർക്കി കിടക്കുന്നേ. ഏതൊരു കള്ളക്കാ ഇറങ്ങി അല്ലേ? ഞാൻ റെഡി.
എന്റെ പൊന്നു മോനെ, ബോള് ഓപ്പണിലിട്ടിയ ബോള വിട്ടോ. Bicho, hi bro, hell Bicho, hi bro, welcome to the stream bro. Welcome പറഞ്ഞ റിസെന്റ് വരുമല്ല. ഇതെന്തരത് ഫ്ലാഷാ എന്റെ ടീമിലുള്ളത്? ആരുടെ ടീമില് എന്റെ ടീമിൽ അങ്ങനെ അതിലൂടെ ഫ്ലാഷോ? ആ അത്ര ഫ്രണ്ട് എതിർത്തുകൂടാൻ അത്ര പിടിപ്പ് അങ്ങനെ എടുക്കാൻ പറ. ഞാൻ പാസ്വേഡ് ഫ്ലാഷ് വിളിക്കുന്നു. Lights up, we're live, it's time to play. Overlay glowing, neon on